আনিয়া, হ্যালো। আফিফ, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? মাহবুব, হ্যালো। 70,000 র্যাঙ্কিং। না, এখন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো না। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই গেছে সারাদিন, খারাপ না। নিকোন চলছে ভালো। তোমার কি খবর? 1 ভার্সেস 1 দেখি পরে। এটা কি ব্রাজিল সার্ভার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ব্রাজিল সার্ভার। পড়াশোনা কেমন যাচ্ছে? কৌশিক, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? লাবিব, মেসি নেওয়া উচিত হবে। নেওয়া উচিত হবে। মেসি কার্ড তো ভালো, খারাপ না। এখন কথা হচ্ছে ওই বক্সে যদি মারেন তাহলে তো, মানে সরি, নিকুন তো মারো তাহলে তুমি কয়েন জমাও যদি কয়েন থাকে। তোমার তো কয়েন আছে বলছিল। অলিভার কার কি ওল্ড ভালো নাকি নিউটা ভালো? ওল্ডটা ভালো। পরেরটাও যেটা মানে যেটা নিউ এখন আসছে তো ওটা দিয়ে খেলাইছি, ভালো, খারাপ না। কি খেলছি? ওই যে লিগ, ব্রাজিল লিগের যে হচ্ছে টুর্নামেন্ট ইয়া Well, আছে, what a ইভেন্ট sight আছে, this ওটা is. A খেলছি। beautiful evening and the লাভি, এই তো promise of a আলহামদুলিল্লাহ big ভালো। আপনি match that কেমন will আছেন ভাইয়া? really get the juices flowing. কি অবস্থা রুহি? I'm Peter Drury and it's a pleasure to be রাজ, হ্যালো। alongside Jim Beglin. Hi এত Peter, কে আছেন? it's তা তো great to ভালো। be here. মেসি কার্ড ভালো, খারাপ না তো। ও, আপনার সাথে Just একটু কথা listen to বলতে that চাই। noise. This বলেন। place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy আমার of the নেট আজকে setting. হয়তো বা সমস্যা করতেও পারে, শিওর না। So off we go then. With so এই many তো teams লাগ now ল্যাগ playing just করছে। one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some কি legend. রে? Oh, what has happened here? Great vision. Good ball, good take. And he's managed to get free. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Jorginho, the kind of player that can pass a team to death. At first, a lot of his passes seem a little safe and conservative, but they all serve a bigger purpose, slowly shifting the opposition from side to side. Once there is that little bit of space to work in, then the killer instinct usually kicks in and he's able to deliver that decisive pass. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Oh, can he get onto this? No, that's been intercepted. আমার এখানে টিমে প্লেয়ার নাই, আমার তো Slightly ব্রাজিল লিগের undercut ওরকম that প্লেয়ার one. নেই। Flamengo clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. যে Now this could be a chance. আচ্ছা, 1 মিনিট। Santos ব্রাজিল with their প্লেয়ার first পাবো না। corner. নিকোন First in নাও, the game for either side, actually. নিও না। Flamengo are looking to go forward now. De la Cruz pinches it off him. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And he was quick to react. De la Cruz. কি কথাবার্তা! We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, that's a foul. আরে ফাউল করে দিয়েছে। শীতে চুরুবুরু হয়ে গেছে। Referee's হ্যাঁ, coming অনেক over. ঠান্ডা। It's a red card. 300 There may বক্সে be আসলে some স্পিন scope দিবে। for debate over the seriousness আমাকে of the বলছো offence, তাজ? but none over its কি শো repercussions. টাইমে কি? আমি That's এসএমএস the পরে rest একটু of the খেলছি game তো পড়তে written পারছি না, একটু থামেন। Jorginho. Pulgar. মানে বুঝি না, এত সময় না। Now it's Bruno Enrique.
Aimed beyond the defence. Tries to pass it through. Might be danger here. ফাউল হয় না? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And the shot's on here. কি রে ভাই, কিছু ফাউল হয় না এখানে? ওখানে ফেলাই দিয়েছে। বিয়ান যাবো আমার সাথে, বিয়ান যাবো। De la Cruz. That is a great pick out. Look at the space here. Luan Perez deals with that comfortably. There will be 1 minute added time. The pressing's intense and it's paid off. আচ্ছা, 1K আছে, ভাবতেছি মেরে একটা ব্ল্যাক অ্যানিমেশন পাবো, 3টে ব্ল্যাক দিবে মেসি আর হচ্ছে কালার। আহ, What do you think we're up to স্বপ্ন। after 45 যদি পান minutes? তাহলে তো খুব ভালো। Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. ফ্রি শো টাইম প্যাক কোন কার্ডটা ভালো হবে? A lot more intent. আচ্ছা, কোন কার্ড স্পেসিফিক ভাবে একটা আমি বলছি না, ওই বক্সের 4টা কার্ড ভালো। সেটা হচ্ছে আপনার এলবি, তারপরে হচ্ছে মানে জাবির যে হচ্ছে ডিএমএফ, আর সিএফ ইন্ডিয়াগির, আর হচ্ছে আপনার অলিভার খান। এই 4টা কার্ড ভালো হবে, ঠিক আছে? আজকে অনেক ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা, ফ্যান ছাইরা ঘুরে আছি। রে বাপরে, কোন দেশে থাকো তুমি? বিগ টাইম ম্যাসি প্যাক ওপেনিং করবো কি আপনি? আপনার বক্সে আপনারটার কথা বলছেন নাকি আমি প্যাক ওপেনিং করবো সেটার কথা বলছেন? আমার কাছে তো গোল্ড নাই অত। De la Cruz. Flamengo come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Oh, it just মেসি needed a আসবে better 1 touch, তারিখে। and you could see his annoyance. নেক্সট বৃহস্পতিবার। And I leave it at that. আজকে হচ্ছে Pass is coming off in আজকে quick 25 succession তারিখ, here. 1 তারিখই পাবেন ইনশাল্লাহ। Shin to shin, bicep to bicep, and he wins বার out. হবে, রান রান Well রান। measured. আরে Never going to make it. ওয়েট, রুকো জরা, সবার করো। That's alert and sharp and very well played. Ball looks a good one. This looks promising. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and That's an untidy challenge. Free kick given. পুরো ঘন্টা থেকে ঠান্ডা। আপু আজকে ঠান্ডা তো থাকা যাচ্ছে না, রাজশাহী খেলা They দেখো। are now a 9-man কি? team. খেলা দেখাই দিচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, 110 কোনো ম্যানেজার দিয়ে গেছে, হতে পারে। আমি তো যতদূর সম্ভব 110ই মেবি, ম্যানেজারের কথা বলতে পারবো না। হাইয়েস্ট হচ্ছে মেসি 110, আর হচ্ছে বাপরে ঠান্ডা, আমি তো ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছি। 10 মিনিট পরে আসছি। ওকে ওকে, আপনি অ্যাটাকিংয়ে ভুল করেন বেশি ভাইয়া, কেবল দিয়ে খেলতে গেলে অনেক সমস্যাই হয়। যাই হোক, আমি অত পারফেক্ট না, আমার ভুল হবে, এর স্বাভাবিক। সব ডিপ লাইন, হ্যাঁ বেকাম ডিপ লাইন, অ্যান্টোনা ফক্স ইন দ্য বক্স। আসলে মেসির ওই বক্সে একটাই শুধু বক্সে ভালো প্লেয়ার, সেটা হলো মেসি। নেইমার কবে আসবে? আমি এখন কিছু জানি না ভাইয়া, মানে কোনামি যতদিন না বলছে, ওই প্রেডিকশন পর্যন্তই আমরা সীমাবদ্ধ, ঠিক আছে? আগে কিছু বলতে পারবো না, তো স্পিড কমে যায় এটাই খেলায়। মেসি আসতে দিব না, কিল মারবো। আচ্ছা আটকায়েন, পজিটিভ নেও সব কিছু।
কি আজকে তুমি আমার টাইমার দিছিলে? আমি নাকি রুহি বলছেন? আচ্ছা, আর কয়েকজন আসুক, আজকে আমি কিছু কথা আছে, ঠিক আছে? আমাদের বেস্ট প্লেয়ার এখন, আমাদের বেস্ট প্লেয়ার এখন টেলার Substitution for Santos. Number 13. Both sides then taking this chance to এই turn আমার to their বললেন benches. Number 9. Chiquinho Suarez. Coming on the And it's field. Emerson Royal. Number 44. Number There's the 3. clearance. Number 5. Number 7. Substitution in progress. Can he get on the end of this? Flamengo are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Lino. Closing in on the last quarter of an hour. Well, that is one way to stop him. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. That's been cut out, well played. Threads one in. আরে আউট হয়ে যায় না যেন, কি জ্বালা। হ্যাঁ, কি অবস্থা ওটা ভাই? And he's in on goal. And they've got rid. এত স্লো প্লেয়ার। He's there to retrieve it. A lot of space here, a real opportunity. Well, that might be that, Peter. Maybe both নেইমার sides কবে just আসবে have to যায় না, settle for the আজকে আমি draw. 110-এর মেসি পাই ফ্রিতে, অস্থির। Now try to spin that positively. I certainly can't. And the pass is intercepted. Veron gets into some space. That'll be a throw-in. দুইটা লাল কার্ড খাইছে। 2 added minutes has been indicated. It's a good foot in. যা তা খেলছে, সত্যি কথা, এগুলা প্লেয়ারদের খেলা একবার মাথা নষ্ট করে দেওয়া। নেইমার আসবে না ভাই, নেইমার। Oh, he's been caught napping. And that will be the final act. So we finish as we started. Try as they might. কি আজিজুল ইসলাম 12K কয়েন আছে, মেসির বক্সে কি স্পিন মারা ঠিক হবে? এখন ডিপেন্ড আপনার কাছে ভালো মেসি যদি থাকে, মেসির যদি কোনো ভালো কার্ড থাকে তাহলে দরকার নাই। আল্লাহ, কিসের মধ্যে চলে? What they've got. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my নেটের অবস্থা co-commentator, Jim বাজে। Macklin. A very good evening to you. আচ্ছা, তো যদি থাকে ভালো তাহলে মারেন না, কারণ ওই বক্সে মেসি ছাড়া কোনো ওগুলা ভালো না, ঠিক আছে? ও মাই গড, 70,000 ছিল, 1 পয়েন্ট বাড়ছে, 40,000 হয়ে গেছে। আমার আইডিটা দেখুন, আমি রিভিউ দিচ্ছি না ভাইয়া। ওজা ভাই আসেন না, চলে গেছেন। ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, হ্যাঁ মেসি তো ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার। আপু প্যাকের 105 রেটেড কার্ড আছে, রেড দিয়ে কি হবে? প্লেয়ার প্লেয়ার যে স্টাইল যে হচ্ছে, তারপর জোহান ক্রফের হচ্ছে ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড, তারপর হচ্ছে কি জানো তো, যে সেভ কার্ড দিত গোল প্রচার, ও নামি আর কি দেবে? অ্যাকশন। আচ্ছা জয়েন গ্রুপ, আচ্ছা আচ্ছা, সত্যি চিনতে পারছি, ওইটাই। ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড হয়ে কি লাভ?
জয়েন ক্লাব যদি হচ্ছে ইয়া হতো, মানে গোল প্রচার হতো। যেন কার্ড কাস্টম ট্রেনিং কে বা কিছুদিন ডাউন লাগতেছে। হ্যাঁ, আপনার যদি লাগে যে কার্ডে ট্রেনিং লাগবে, ডিসকর্ডে হচ্ছে ওয়েট, এই ব্রাজিল সার্ভারের এই যে এই এই মানে ওদের সাথে খেলা যেগুলো পড়ে সেগুলো অনেক ঝামেলা করে, মানে নেটের যতই নেট ভালো হোক। কোন সার্ভার? আমার ব্রাজিল, ক্যান্টোনা গ্রুপ। হ্যাঁ, হাই সিস্টার, হ্যালো নোয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? গ্রুপ হোল প্লেয়ার আমি স্পিন করতাম। হ্যাঁ, Well, what a হোল sight প্লেয়ার this হলেও is. A beautiful evening হইতো। and the promise of a match that will really get the juices flowing. আচ্ছা, হোল প্লেয়ার রান মেক করে সেই, আমি Our শুধু ভাবি expert, Jim Beglin. আপু আঙ্কারা Thanks for মেসি that, বার Peter. করবে না। Hi, everyone. The excitement has really ওই picked up বক্সে now. মেসি I'm ছাড়া তো eager for অন্য the কোনো action to নাই, আমার start. অত পয়েন্ট নাই, রিস্ক নেওয়া যাবে না। মেবি 250 বা Expectations and 300 প্লেয়ার Well, থাকবে, both এখানে বার rising করা টাফ। fast here. আমার Things তো are heating up অত কয়েন নাই। and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Jorginho, the kind of player that can pass a team to death. At first, a lot of his passes seem a কোথায় little দিল? safe and conservative, but they all serve a bigger purpose, slowly shifting the opposition from side to side. Once there is that little bit of space to work in, then the killer instinct usually kicks in and he's able to deliver that decisive pass. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right কি qualities. বল বার করতে পারেনি না, আসলে এগুলো প্লেয়ারদের বল And they've got a throw. টাফ বার করানো। That could spell trouble. Oh, that's fabulous. Great ball, and he's in here. That's a sharp pass. Lovely feet. Yeah, we're actually ইরে, currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. And the finish! There it is! A horrible নীলয় grip, সরকার, a যদি horrible আমার grip. অত The ওই situation হচ্ছে utterly টাকায় যদি avoidable, সিনেমানি করতো, আমার but it's অ্যাকাউন্ট ফ্রি resulted হতো না ভাইয়া, in বুঝছেন? considerable embarrassment. Flamengo really were asking for তাহলে trouble there পেড by অ্যাকাউন্ট হতো failing to আমার, cope with এরকম a formidable press. অ্যাকাউন্ট হতো না তো। So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's made its way to him. De la Cruz. Time and again they are repelled. Plays a sharp little ball here. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And the flag has takes a shot! He scores! They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now.
Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. And that has added a whole new complexion to the game. Added time. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He's through, it's 1-all, shooting chance! কিন্তু আপনি যে ম্যাচটা খেলেন এই ম্যাচটা খেলতে পারে না বি রেটিং It was coming! They have their reward! And the first আপনার half সার্ভার is কি up. ফুটবল প্রো? Flamengo come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. So we reach the halfway point. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Very little in it. The score at half-time is 2-1. আপু পেলে যখন ডিপ্লাইন আসছিল সব মজা করছিল না, এখন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট খেলা। ব্রাজিল সার্ভার বি রেটিং হয়ে আছে। আপনি অনলাইন ম্যাচ খেলার সময় ফরফেট করেন তাই বলি। হ্যাঁ, ওটাই তো আমি সেদিনও বলছি গেমে এই কথা যে অত বেশি ফরফেট করা যাবে না, অত ফরফেট করলে ওই রেটিং কার্টেসিয়াস ইয়া থাকে কান্ট্রি ওটা ইয়া করে দেয়। হ্যাপি নিউ ইয়ার শো টাইম 3টা। আইডি রিভিউ দিবেন না ভাই, আইডি রিভিউ দিবেন। শফিকুল ইসলাম হ্যালো। রে রেডি দেয় না কেন? There's the start of the second half. Out to the right. Oh, well played. And he's there to belt it away. De la Cruz. Now it's Bruno Enrique. Can he get on the end of this? Chance for a shot! প্লেয়ারটা নিতে পারবো না তোমরা। Two up. এখন করণীয় কি সেটা ডিভিশন পুশ না দেন না? হ্যাঁ ডিভিশন পুশ খেলা হচ্ছে না। Easy. কি হলো ওজা ভাই, কি হলো বলেন? Such a smart finish, and the setup was very good. কোন too. ফরমেশন দিয়ে খেলবেন হারবেন না, এটা সম্ভব? Story here. খেললে হার জিত থাকবেই। Flamengo take a 2-goal lead and are looking good for the win. Shoots! What a build-up match player, তাই না? Up by 3. They have ওয়ালাইকুম আসসালাম জিহান, কেমন আছেন? of their foes. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. ওজা ভাই ঠান্ডা কেমন? A little lost in all honesty. কেমন যাচ্ছে আপনার ছুটি? তো শেষ মনে হয় নাকি? 2 goals on the day and he may রেডি not দেয় get না it কেন? done. আজকে কি ল্যাগ দিচ্ছে ওজা ভাই, দেখেন তো। Flamengo blast themselves into a 3-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Can he finish? Goal! টিচ মি গেম প্লে। Players ecstatic. এই Fans সেলিব্রেশন দিচ্ছিল, আমি কেটে দিছি। This is utopian. আপু উইন হবে There না was লাভ? to be only one outcome. উইন এটা হবো, দেখা যাক। That was nothing short of a cold-blooded execution. তারপরে হচ্ছে ইয়ার ম্যাচ আছে ওই। It's become a case of men against boys. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That's a good ball. He's had a shot. He scored. নাইস গোল। এখন 25। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সরি আজকের কথা ভুলে গেছি। Where to next? Absolutely no element of fluke either. It makes this even more worrying in some ways. চলে গেল নাকি? মন খারাপ বেচারা। He looks the business.
business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, আজকে সারাদিনে খেলিনি, he thrives in these এই situations. খেলতে লাগলাম আর এখনই চলে যাচ্ছে সবাই, খুব কষ্ট। শান্তি করে দিন কাটাবো। কয়দিনের ছুটি? ও এখন তো কালকেও ছুটি আছে, শনিও ছুটি আছে, তাই না? একবারে কয়টা হয়েছে? এখনো হচ্ছে 3টা 4টা, 4টা পাবো, টোটাল 7টা হবে, দিয়ে মারবো স্পেন। দেখা যাক, দোয়া করেন এর মধ্যে যেন জানাতেই পাওয়া যায়। তো ভালো দেন না, সাথে বলতে দেন। ভালো ভালো না, ভালো না, না রাগা উচিত। দেখি রেগে কুইট করছে। আচ্ছা আপু, এখানে ডিসকর্ডের লিঙ্ক কেন দিলেন? ডিসকর্ডের লিঙ্ক দিলাম, কেউ যদি জয়েন হতে চান তাহলে জয়েন হতে পারেন এখানে। তাই পুরোনো কার্ড মানে প্যাকের বেস্ট, ওইটাও আছে, আর ওই সিবিটাও ভালো আছে, সিবিও ভালো। হ্যাঁ 2 তারিখ থেকে চালু। ওয়াও, নিকন আছে কিনা জানি না। এই টিম নিয়ে খেলছি, ভাবেন একটু। 3 মিনিট পর খেলা হবে। 40,000-এর মধ্যে থাকলে আমি হচ্ছে প্লেয়ার পাবো, ওরে পাবো। লুকাস পাকুয়েতা হচ্ছে 40,000 থাকতে হবে। আচ্ছা 3 মিনিট পর, 3 মিনিট পর আসছি। আজকে এগুলাই খেলতে হবে আমার, অন্য সময় খেলা হচ্ছে না। হ্যাঁ একটু চকলেট খাবো, চকলেট। ওই যে ম্যাঙ্গো বার, ম্যাঙ্গো বার। ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলেন? ফ্রেন্ড ম্যাচ কথা বলেন না, ফ্রেন্ড ম্যাচের। ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলার মন মানসিকতা উঠাই দিয়েছে একজন প্রোপেলার। তুমি পাবে, চাপ নেই, তাই না? আমি না বলে আপনাকে দিয়ে দেবো, আপনাকে করে দিয়ে। আর হচ্ছে ইয়ে, আর্সেনালের এটাও অন করছে, তো এটা খেলা লাগবে, চালু করছে। আপনারা খেলছেন, খেলা শুরু করছেন? না খেলা শুরু করেনি, 26 তারিখ। ও আচ্ছা, কালকে থেকে, সরি সরি। আমার ফ্রেন্ডের দেখলাম, ফ্রেন্ডের হচ্ছে খেলতে পারছে, আর আমারটা কালকে থেকে কেন? সার্ভারের জন্য, সার্ভারের জন্য মেবি, তাই না? আই এম নো, তাই না? তুমি রিফান ভাইকে দেখে, হ্যাঁ। আরে রিফান ভাই আমাকে সাজেস্ট করছিল, 11টা অবধি লিমিট আছে। না ফ্রেন্ড মিস হয়নি, কি 11টা পর্যন্ত ছিল। এই আমার আমার খেলা শুরু হয়নি, আমি তো এখানে যদি মানে আমার খেলা 26 তারিখ থেকে, যে লেখাই তো আছে। আমার সার্ভারের জন্য আলাদা, আর 11টা পর্যন্ত টাইম। না 11টা বেজে গেলে আর খেলতে পারবে না, সেটা তো বুঝছি, বাট আমার শিডিউলই তো 26 তারিখ থেকে। কারণ হচ্ছে আপনাদের, হ্যাঁ আমি খেলতে পারবো না কিরকম, এর মধ্যে যাব, যাওয়ার পর ওইখানে হচ্ছে 13 ঘন্টা পর দেখাবে, মানে টাইম দেখাবে আর র্যাঙ্কিং এগুলো সবই দেখাবে। বাট এখানে দেখাচ্ছে তা না, তার মানে আমার কালকে থেকে শুরু হবে আমার সার্ভারের জন্য, বুঝছেন? বুঝছি বুঝছি, আমার আপনার সুফিউল ইসলাম। আমার হচ্ছে ব্রাজিল সার্ভার, কারণ আমি বলি, আইফোনে হচ্ছে এক একজনের এক এক রকম, বুঝছেন আশিক? আমার কথা হচ্ছে, আমি ব্রাজিল সার্ভার হচ্ছে আইফোনে, বাংলাদেশের সার্ভার থাকে না। তো আমার হলো অ্যাড এগুলো দেখার জন্য, আমার ওই জন্য ব্রাজিল নিচ্ছি, বুঝছেন? আমার হচ্ছে সার্ভার বাংলাদেশেরটা নাই। ডিসকর্ডে আপনি জয়েন হওয়ার পর আপনার যদি কোনো ধরনের ট্রেনিং থাকে, ওখানে দেখবেন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে, ওইখানে কথা বলতে পারবেন, কমিউনিকেশন অন্য কারোর সাথে, আপনার মেন টিম দেখি, বুঝছেন? তারপরে হলো যদি ট্রেনিং লাগে, আপনার আপনার স্কোয়াড শো করতে পারেন, অনেক কিছুই আছে, আপনি দেখলে বুঝবেন। এটা আমার স্কোয়াড।
হ্যাঁ, ব্রাজিল নিয়ে অনেক কিছুই আছে লাভ। ওনার ঢাকা না ডিসকোডে। আমি ডিসকোড খুব কম চালাই, চালাই না, কোনো কিছুই চালানোর সময় পাই না আমি। রাহুলকে খেলেন না কেন? ও আহ, রাহুল, আচ্ছা, ওরে খেলাই না, ওই নিচে নামে থাকে তাই জন্য। ফটো বক্স খেলাইনি এখনো। বসিয়ে রাখছেন? হ্যাঁ, ওরে বসায় রাখছে, রেস্ট নিক। আব্দুল্লাহ খেলি ম্যাচ এখন খেলবো না। দেখবো নি, এবি গ্রুপ খোলার শখ নাই আর। কথা হচ্ছে, এই যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলি এখন, এক কথাটা যেটা বলতে চাইলাম, কালকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছি, একজন আম, খেলছে, যেই হোক আমার এই সাবস্ক্রাইবারের মধ্যে একজন দিয়ে স্ক্রিনশট যাই হোক যেটা নিয়ে তার পেজ মেবি পোস্ট করছে, আমাকে ট্যাগ দিছে আমার পেজে। ট্যাগ দেওয়ার পর বলছে যে হচ্ছে নুসু টিকি টাকাকে ভরে দিলাম। তো ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন একটু, কথা হচ্ছে আমিও তো খেলি তাই না, এমন না সে কখনো হারে না কারো কাছে, অবশ্যই হারে, দিয়ে আমিও যে কারো কাছে মানে মানে জিততে পারিনি এরকমও তো না তাই না, জিতি তো। তাহলে এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ইউজ করবে? তাহলে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কোনো আর মেন্টালিটি থাকবে আমি খেলবো, খেলার পর সে এরকম পোস্ট করবে, দিয়ে বললো যে, তারপর লেখছে যে ভিডিও আসছে। তো আমাকে এভাবে ডাইরেক্ট, আমি তো অনেক ইউটিউবার দেখছি তারাও তো খেলে ঠিক আছে, বা আমিও খেলছি, ও হচ্ছে রাফার সাথে হোক, তারপরে হচ্ছে সিএম ভাইয়ের সাথে লাইভে খেলা হয়েছে, তারপরে হচ্ছে ইজি প্লেস, তারপরে মুরগি বয়, বিডি গেমার, আমিও তো ভিডিও ছাড়ছি তাই না, আমি কি ওখানে কোনো খারাপ ভাবে তাদের অপমান করে ইনসাল্ট করে এরকম কোনো কিছু লেখছি? তো ওই যে পারিবারিক শিক্ষার একটা ব্যাপার, তো যে এরকম করছে তার ওই যে পারিবারিক শিক্ষার অভাব আছে, আর সে আসলে জানে না কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়, মানে মানে মেয়েদের সাথে তো কথা বলার ন্যূনতম রেসপেক্ট তার ভিতরে নাই, তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ এত বাজে। আমার মনে হলো তা ডাইরেক্ট কিছু বলে, বাট ওরে টাইম দিয়ে আমার রিপ্লাই দেওয়ার কোনো ইচ্ছাও নাই। তার উপরে যদি হইতো যে অনেকগুলা গোল দিছে, তা একটা গোল দিছে, তার থেকে আমার শর্ট অন টার্গেট শট বেশি ছিল, সেভ ওর বেশি ছিল, তো নিজে যে কি ভাবে, আর ইউটিউবার না বলে আমাদের সাথে কোলাপ করে না। Hello and welcome one and all. হ্যাঁ, তোমার সাথে খেলি তো, তুমি কোলাপ করলেই কোলাপ হবে। Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. কে ছিল? Noise is fervent. কৌশিক। Atmosphere frenetic. হ্যাঁ, নাম না বলি। I'm Peter Drury and কিড here with me কিড in হলেও Portugal মানা যায়, ওই যে report is Jim Beglin. Cheers, Peter. বললাম না It's a কিছু কিছু privilege to be সমস্যা with you. আছে, It really is. জিনগত আর কিছু না বলি। Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We have already started here. And he's had a hit. আবারও And জিকেছে that's caused a worry বেশি। or two. Well, he doesn't need a second হ্যাঁ, ওর invitation, even from that range. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, And the shot! লাইক গোল হয়নি, আমি ভাবছি গোল হয়েছে, Without complication. অন্যদিকে তাকাইছি। Pulgar. De la Cruz. Not the most convincing of passes. Now there's a fine ball. আইরে, গোল দিতে Getting পারিনি। out of harm's way, and আচ্ছা, they're quick to get it back.
Looking tidy in possession here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, I think that move petered out due to a Rafael lack of Ramos. urgency. There was no cutting edge. Climbs up big. আহ, Obviously behind. পিস মেসি আছে আমার কাছে কয়েন আছে 8,000 এখন কি নিউ বক্সে মারা উচিত হবে দরকার নাই ভাইয়া মারার আপনি কোন রিজিয়ন দিয়ে খেলেন আমি ব্রাজিল Bops him off it and wins back the ball. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Emerson. Knocks it into space. ইট আরেকজন দেখছি মানে ঠিক আছে ভালোভাবে পোস্ট কর আমি গ্রুপ খুলতে চাইনি যে গ্রুপ আচ্ছা যাই হোক খোলা হয়েছে গ্রুপে দেখি মেনশন দিয়ে আপু অ্যাপ্রুভ দেন আমার সাথে এই ভিডিও লাইভ এসে খেলছে আরে ভাই লাইভে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছি কি কথাবার্তা লাইভে এসে খেললে কেমন হয় নেটে সমস্যা করে দ্বিতীয়ত Flamengo are looking to break কেবল the থাকে pace. বিধায় আমার সমস্যা হয় Pass is coming off কথা in কমেন্ট পড়ি succession here. তো সব মিলে ওদের কোনো আইডিয়া আছে মানে খালি মানে আর একে তো যাই হোক Cruz. হাস্যকর ব্যাপার লাগে মাঝে মাঝে Not এগুলো sure how নোবরা it's মানুষের in terms of দেখলে expected goals, but nothing actual has materialized so far. Now it's Bruno Enrique. Shot could be on. Chance! লাইক আমি ভাবলাম গোল দিতে পারবে না Flamengo! হ্যাঁ ফ্রেন্ডলি এই জন্যই বাদ দিয়ে রেখেছিলাম কি Flamengo take the বললাম তো Once বলবো না আবার আর এক কথা না বলি পরে বলবো না efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find. আরে না থামতে চাইনি তো when it's তুমি applied. বিয়াদবি করলে Chance! না অফসাইড But comes to the rescue. লাইক ওকে I think that's offside. Yes. কোন ক্লাসে পড়ি ভাই এগুলা কোশ্চেন বাদ দেন এজ কোন ক্লাসে পড়ি এগুলা বাদ Oh, that is asking for trouble. He's going for goal. Magnificent. কমেন্ট পড়তে গেছি A finish right from the top draw. A game of thrills, all square in the blink আর গোল of খাইছে an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their 2 reaction added minutes has been emphatic. indicated. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. তাহলে আপনি বলেন কি Fabulous, কোশ্চেন করা যাবে fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. কারণ আপনি তো এতদিন লাইভ দেখছেন জানেন তো কত র্যাঙ্কিং লাগবে আপু Nothing to প্লেয়ার পাইতে separate the two teams at 40,000 half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. কিছু হয়নি ভাই কিছু হয়নি There's the whistle then to start the second half. And that's the end of that. It all started well enough. They're back in possession and ready to go again. A lot of space here, a real opportunity. Well, that looks a decent ball. Emerson Royal puts them all in. আরে দিলাম And he's there to belt it away. Threads one in, and he was quick to react. If they want to counter, they could do with more speed. That is good pressure, just hounded him off it. Quarter of an hour into the second half. এই The ball goes in. Cleared away. Bruno Enrique. He won't be happy with that one. Engages and forces him off the ball. কি That's been intercepted. That was well played, well stopped. Great vision. And the through ball.
There's the clearance. আচ্ছা আমার কাছে টাইম আছে। And that's been won straight back. কি কথা, And now এইগুলা the প্লেয়ার নিয়ে খেলা did মুশকিল। read well there. Emerson. Well, they've got it back in a hurry. And now they can clear their lines. Tries to play it through. He's on it. Can he get away? Cross goes in there. He gets. আরে ছি, এটা গোল হয়নি। That's a real chance. হ্যাঁ Bruno Enrique fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. কি করবো, প্লেয়ারের অবস্থা মারাত্মক খারাপ। ডিস্ট্রয়ার ঝামেলা। আপনারটা বুলেট হেটার না, এর কাছে আর কি আর জিয়াদ করে আছে। আমি বললাম তো আসার কথা, কি জানি মনে হয় ব্যস্ত বা নেট নাই কিছু একটা, খুঁজে দেখবো নি আপু এই কাজটা কি করছে আপনার উপর। আরে আমি তো দেখছি আইডি, জানি আমার কাছে স্ক্রিনশটও আছে, সবই দেখছি, আমাকে ট্যাগ দিছে না পেজে। Substitution for Flamengo. হ্যাঁ প্রচুর ভারী প্লেয়ার এগুলা, ম্যাচিতে না ম্যাচিতে মারবো না। Here from both sides, in fact. আচ্ছা ঠিক আছে ওদের ভাই যান। Number 40. Number 18. It's a really well measured ball. Number Emerson. 5. Coming on the field. Aimed Number beyond the 64. defence. Number 23. Number Now the 15. delivery. Number 16. Lino. Number 29. Seara Substitutions really are taking pushing place. for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. That is good alertness. প্লেয়ার বল দিতে পারছে না, কি কষ্ট। আরে We might be done here, একটা Peter. I রিপ্লাইও don't পেলাম see না। there being ইমাদ enough আমি time আপনাকে to বললাম তো যে try পরে again. বলবো নি, আর না বলি, একই কথা কয়বার বলবো। There will be 1 minute added Well, they time. should আরে be done. আরে They need to get ধরতে the ball পারলে জানি moving, sir, হইতো। and quickly. টাইম Is আপ। that the end? এটা ফারকন Well, ইভেন্ট, it's more than a good watch, actually. Certainly from a sporting perspective. ব্রাজিলের ইভেন্ট Lacks চলছে এটা। flair, of course, but the crowd আপনি আইডি শো largely করান, satisfied. সবাই মিলে রিপোর্ট মারবো। কাল অনেক ভয় পাইছিল, ওই জন্য Flamengo, he আসেনি, certainly had some good moments, এই Peter. জন্য There were আসেনি। plenty কে of encouraging spells that poor তার striker কে made. কয়েন আছে ম্যাসি বক্সে মারা কি ঠিক হবে? Thanks to Jim. ই ফুটবল, And with that, it is আমি a আপনাকে very good বললাম morning to you. যে হচ্ছে আপনার স্কোয়াডের উপর ডিপেন্ড করছে যে মেসি দরকার কিনা আগে দেখেন, যদি দরকার হয় মারেন, তার কে আছে পায়েও যেতে পারেন। ভালো তো, খারাপ না আসনাদ। লস যাওয়া যাবে না, লস চলে আমাকে অনেক পিছনে ফেলাই দিবে। ব্রাজিল লিগের ইভেন্ট বাংলাদেশ সার্ভার দিছে, না না আমার বাংলাদেশের সার্ভার না। এই আর্সেনাল ইভেন্টে কোনো লাভ আছে নাকি এমনি খেলতেছি আমি? লাভ আছে বলতে ওই যে কিছুদিন আগে আরেকটা লিগ হচ্ছিল এরকম, যাদের র্যাঙ্ক যে র্যাঙ্ক কতর মধ্যে জন্য থাকলে ডাকে এরা। তোমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবো বলেছিলাম, পাঠাবো, টাকা নাই তো। কে দিছে টাইম আউট? হ্যাঁ তাজ তোমার কমেন্ট কমেন্ট দেখতে কোড দিবেন না ভাই এখানে। আরে ইমাদ রাগ করছেন কেন? আমি বললাম যে কাহিনীটা বলছি ওই টপিক আর এখন না বলি, আপনি ইনবক্স করেন, আমি আপনাকে বলবো না।
ওগুলা সার্ভার ভিত্তিক ছিল মেবি। তাহলে বাই দিচ্ছেন যে তাই। একজন আমি বলি শুনেন, একবারই বলছি, ওই টপিক তোলার ইচ্ছা নেই। একজন হচ্ছে কালকে খেলছে, আমি গেলাম ঘুমাতে। বাই, ওকে, গুড নাইট। ওইটাই যে একজন কালকে লাইভে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে জিতছিল, তো ফেসবুক পেজে যে পোস্ট করছে আমাকে ট্যাগ দিছে, সেটাই আমি বললাম এই। আর লেখছে যে হচ্ছে নুসু টিকি টাকাকে ভরে দিলাম, কেমন হলো একটু পাত্তা পাওয়ার জন্য আর কি। আরে আউটই হয়ে গেছে। ওকে নিকন স্যার, টাটা। এ নিকন থামো থামো, তোমাকে হচ্ছে কে টাইম আউট দিছে বুঝলাম না। আমার এখান থেকে অফসাইড। নিকন আসো না, গেছো? Can he get on the end of this? And that has been cleared. And that's put paid to a promising move. Played back in. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, neither team has yet managed to কি impose any অবস্থা! authority, and as a consequence, this game's just drifted. Pinches it off him. Oh, he's been caught on it here. Picked out brilliantly. এত নেট ল্যাগ দিচ্ছে। Can he get it through? That is a great pick out. Oh, nice touch. And he's managed. এত দূর থেকে কাল মারলে আর হয়েছে। Oh, terrific save. এটা ব্রাজিলের একটা লিগ Someone's খেলছে। doing his job properly, Peter, that's for sure. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that was nowhere near his best. Jorginho cuts out the pass. Dealt with nicely by the defense. রাশিং প্লে, ওকে। Jorginho. That's De La Cruz. And now they can clear their lines. Nicely weighted ball. Neither side giving way. It has been tight. Well played. That has snuffed out the danger. Flamengo are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And he's worked it through. This looks promising. Oh, what has happened here? De La Cruz! শিট, আরে না, কাল জিয়াদরে ভূতের গল্প শুনেছিলাম, সেই নাকি ভয় পেয়ে আপনি টাইম দিয়ে গেছে। সিরিয়াসলি? And we have our very কেউ first নাই goal. এখন, আমি দিচ্ছি, ওয়েট, টাইম আউট দেওয়া লাগবে না, ওটা কাজ করছি। And they've got rid. Out to the left it goes. And it's half time here. কিছু কিছু মানে পাগল ছাগল থাকে। The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. Appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. আপনার, হ্যাঁ এটা আমারই আইডি। আপনার আগের কমেন্টগুলো দেখলাম, বললামই তো।
কি হয়েছে বলেন, Both sides জিজ্ঞেস are করলেন, to get বললামই তো going. আপনি। Here's hoping that it's a good কিরে ভাই, sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Passing is crisp and sharp. Emerson Royal. এবার ক্রস, He's এবার picked হেড his way হেড। through. And that should তুমি get the মরে job যাও, done. হেড দিয়ে কি করবে তুমি? Well, they've got it back in a hurry. De Arrascaeta. Good ball. হাট Good save. রে ভাই রে, মারামারি করলো এখানে, তাও কিছু করতে Cleared পারলো away. না। Still waiting for the game to take off here. 0-0. And he's been shifted off it. রান, Now it's Bruno Enrique. Oh, he's bustling আরে through ফাউল, there. কিচ্ছু Oh, না, it's a ball লাইক in a dangerous সিরিয়াসলি। area. Well, that's a booking. Always looked it. I do think he's feeling the effects of that tackle. কোনো লাভ নাই, আমি গোল Chance দিতে পারি here না। from position A1. And a real chance to break the deadlock. He's trying the shot. It's anyone's ball now. Oh, that's a fine interception. টাচ লাগে অযথাই আমার ইয়ে নষ্ট। Flamengo couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. That's good vision. And they're not going to make any গোল further খাইতাম, progress now. খাই নাই। Oh, there's a probing ball. Oh, that's an excellent interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. এই যে ট্যাকেল দিল, ট্যাকেলে আমার প্লেয়ার পড়ছে তো মরে যাচ্ছে। আর Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. হতাশ হতাশ পুরাই। আপনার ক্লাব নাই, ক্লাব আছে না? আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাই না ভাইয়া। Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Oh, that's a key interception. আল্লাহর ওয়াস্তে খালি Nicely ক্লিয়ার aimed করতেই জানে। pass. Tries to pass it through. এটা কি ধরনের কথাবার্তা? Through. Shoots! Seiko! আমি টান Special player! ইয়েস। About as smooth as it gets. And late in the day, a telling moment. There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. এটা গোল হতো না, আমি ওই যে টান দিছি না প্লেয়ার। Penetrated for the first time. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. কি প্লেয়ার এত স্লো Flamengo না? ফ্রেন্ডলি কোডে মানে ফ্রেন্ডলি খেলবো না। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসমাইল, কেমন আছেন? Most teams would be taking the easier defensive route by now. আরে রাফা ভাই নাকি? ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? Still no way through. The defending here is resolute. That's a cute ball. আরে ঘুরে বেড়ে ওইখানেই দেয়। Sounds now are very audible. Now it's Zico. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Added time. সব ঠিকঠাক এই তো, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কবে আসছেন লাইভে তাহলে আপনি? Jorginho. And that is that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. রাফা ভাই No বিগ ফ্যান। shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Please be reminded that drinking After is all of that, only Jim, allowed in what the are you areas thinking? shown on this map. Look, Peter, Thank you a very much strength for in your any team cooperation. has to be at the heart of your defence. And I'm লাস্ট afraid কয়েক they were গুড found wanting রান। in that department. সবাই দেখছেন আপনার সাথে
আরে মাথা, বারবার এই গ্রাফে ক্লিক লাগছে, So just নেটওয়ার্ক time কি for me to খারাপ। say thanks to Jim for his wisdom. আচ্ছা, নেট ব্রাজিলের মানে নেটের ওই সার্ভারের নেটের সমস্যা হতে পারে, ডিভিশন খেলে। তারপর রাফা ভাই সব ঠিকঠাক? হ্যাঁ ভাইয়া, নিউ মেসি কার্ড দেখছি তো। ইমাদ ভাই চলে আসবে রাফা ভাই কিছুদিন পর, নিউ বছরে সে শুরু করবে, প্যারা নাই। নেট ঠিকঠাক হলো? খেলতে পারছি না রাফা ভাই, টিপস দেন। কি খেললে আল্লাহ ভরসা, ফার্স্ট ডিভিশন তাই না? রাফা ভাই নাকি একবারে ফেস রিভিল করে লাইভে 1 জানুয়ারি, সিরিয়াসলি তাই নাকি? So জিয়াদ ভাই bring it আজকে on. নাই, Hike expectation, emotion. The game আর yet to রোজা kick ভাই off. মনে হয় The excitement already খাইতে গেছে। palpable. লাইভ স্ট্রিম গেম প্লে কি ওয়াইফাই দিয়ে করেন? জি জি, ওয়াইফাই Nothing দিয়ে quite করি like ভাইয়া। match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we সত্যি should be সত্যি? in for something very তাহলে তো ভালো। special. উই আর ওয়েটিং ফর। আচ্ছা, So আর we're up ডিভিশন and খেলছি। running. নেট এরকম করে না বেয়াদবি। Right, to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Well, a system promoted by the rise of total football. He's been bundled over. That is a আরে foul. ফাউল, ফাউল ধুদাই দিছে, ফাউল হয় আপু? It's not আমার taken him long. নামে That's going to be a booking. কান্ট্রি রিজন Well, he ব্রাজিল was the দিয়েছিলাম, one পরে player you গেমে had to আমি keep ভুল away from the আদার্স area. কান্ট্রি দিয়ে Not the দিয়েছিলাম, best এখন way to কি? do it, though. না, এটা মেবি What পাবেন a না। start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. না এখনো ঠিক হয় না, And so হচ্ছে we have জানুয়ারি the first হয়ে set যাবে, piece of তাহলে the তো game. ভালো। And this is Dembele. Well, now it's a race. Oh, what has happened here? Dembele. না এগুলো Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leave them behind and have a clean run at goal. He's a very tricky customer and getting better week by week. Yeah, he'll be looking for a goal or two. And it's Schneider. Now that's well seen too. Oh, good-looking ball. Now it's Bale. গেম গেম ইমপ্রুভের টিপস দেন রাফা ভাই। And he গোল shoots! খাইয়ে নিলাম, হুদাই হুদাই একটা গোল খাইছি। One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be আরে they end up shipping a goal at the মালদিনি তো নামানাই আছে। due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. অফসাইড, A 1-0 lead এত established. চলে গেছি টান Well, দিয়ে। that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. No question, this is the man you want to get onto the end of things.
Oh, that's ambitious. ভ্যান্ডাইক ওই কোট প্যান্ট পরা ভ্যান্ডাইক খেলাই না আমি। কি ব্যাপার বল দেয় না কেন? Vinicius কি Junior. কথাবার্তা? Can he get it এগুলা through? And he plays one through. আর কিছু না। It's an inviting looking ball that. No, that's been intercepted. Oh, super find. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Ernest. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Up Sung. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. এত নেট সমস্যা, নেট খেলতে মন চায় না। Vinicius Junior. It's big! ওরে এখন না কাজে লাগুক। Some excellent tackling here, and that one a perfect example. There will be 1 minute added Maldini. time. He came in hard, very hard. আমাকে কিছু টিপস দে না, আমি নিজেই খেলতে পারি না। There's been no shortage of industry or intent নিশু thus আমার far. কার না Inspiration and তাইলে ঠিক inventiveness আছে। perhaps the only things lacking. আচ্ছা আচ্ছা, Well, for me, Peter, things have never really গেম but at least this তাকে will be a শেষ good করে time to দিল reflect 110 and ম্যাচে, এবার নেক্সট regroup. ম্যাচে I can see a কি few 113 changes নাকি? because whatever they've been doing, যাক, it just hasn't gelled. আমার জানা Just মতে তো settling back into the 110, second half. 13 তো না। Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm. Luis Suarez! Oh, the ball's run loose here. Not the most accurate pass. That is a brilliant interception. Ernest. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Gilberto Silva. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Well played. That has snuffed out the danger. Roberto Carlos. That'll be a throw. হ্যালো লিও, শিম, কি অবস্থা, কেমন আছেন? না ফ্রেন্ডলি খেলছি না। So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Ernest is always playing with one eye on the spectacular. And they win it back again. And here's Schneider. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, super! Tries a shot! And the lead stays intact, just. আমার 20,000 কয়েন নিয়ে রেডি আছি, মেসি সত্যি আইকনিক ম্যাচ এটা তো। Size really matters. নেন, and it's time থাকলে to তো ভালো, make it প্যাক ওপেনিং matter করেন। now. Substitution on the field. Number 17, Gattuso. Number 18, Vinicius Junior. Number 20, Suarez. Oh, what a কি? Number 26, লাইক equalised. I don't think he can Wow. fully believe
he didn't capitalise on that. He clearly fancied his chances. Substitutions taking place. তাহলে আমার লাভ কি এই যে হালান্ডারে নামার পরে হাতির মতন মাথা দিয়ে করবো কি আমি আর? That has been cut short. Lexington surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And he's let fly. And again. Now who's going to be... And the keeper couldn't hold it. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. That's going to go a long way. Barcelona have the chance to go the আমার other প্লেয়ার way. কি সুন্দর, ও ওর কাছেই Lexington can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly ভাই commit. রে ভাই। Davids. It's a really well measured ball. ধরতে পারবে না শিওর? Can he latch on to this? 2 added minutes has been indicated. And the goalkeeper's got a good palm to that. Probing pass. And this is Batistuta. He's shifting through the gears. And Batistuta! কি করবো আর সেভ দিয়ে গোল খাই। He's got a goal! 2 up and in charge, and things... And the referee brings it to a close. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day, sadly. ইউসুফ, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? আবার প্রো আইডি, আমি এখানে নোব। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. So there he is, Wesley Sneijder, a terrific playmaker. Yeah, one of the very best to emerge from that legendary Amsterdam production line. An old style number 10 whose ability with the ball is the envy of... Shapes to shoot! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. নোবরা কি রাজশাহীর ভাষা? First corner. না, And it's Bellingham. ক্লিয়ার করলেই হয়, হুদাই গোল খাওয়ার জন্য মানে বল পাস খেলছে। Kept out by the most elastic of saves. Well, কি আমার someone's পাস doing his সব job properly, Peter, স্লো that's কেন? for sure. রাহু ভাই চলে গেছে। Italy have their second corner now. Maldini আচ্ছা gets খেলি it তো, away. কি হয়েছে আমি এই ডিভিশনেরই দেখতে চাই। আল্লাহ, এই কথা বলছি আর বেয়াদব নেট। And now a sudden chance to counter. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Roberto Baggio! Baggio! Oh my word, that's fabulous!
fabulous. A finish of true class. And a trademark move ends with the ভালো খেল inevitable আমি খেলতে classy পারি না finish. এমনি আমি Well, it's খেলি an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona, Adams has been caught there. It's a foul. And no ডাবল surprise, টাচ আমি পারি that's a না ভাই booking. অত ভালো করে হ্যাঁ নেটের তো সমস্যা দেয় কি হয়েছে বাহাদুর ভাই কি বলছে Bops him off it and wins back the ball. And back to the goalkeeper. Italy have a free আজ kick. খুবই ফাউল বলে মানে রেফারি যেটা ফাউল সেটা চোখে দেখতে পায় না এটা ফাউল চোখ আছে না মাথায় নাকি It's run loose. Who's going to get there? Well, he got rid because he was under pressure. Casillas chooses to deal with it himself. Barcelona really can't go chasing this game too soon. ভাই Any তুই rash decisions খেলতে now could পারিস see them না lose it. কেন Pass is coming off in Oh. quick succession here. Shoots! What a Well, save. it's a race for the ball. Oh, what has happened here? Got it! It's a goal! Again in a trice, and they are soaring! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Italy are now luxuriating in a two-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. And again, they run up against stubborn defending. Bellingham. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, the runner's been sold a little bit short there. Italy clearly should have gone for... It's Dembele! It's loose, and there's a race for the... Oh, he's been caught napping! Italy are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. And the whistle goes for half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager Hello has to everybody, resist and change this is a quick at this reminder stage. to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Substitution for Italy, number 18, Bellingham. Coming on to replace Here we go again, him then. is number 15. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Adams gets over and intercepts. Schneider for Conte. That has been slung wide. Hernus with the cross. Defending of the desperate রাফা ভাই goal. চলে গেছে Size really matters, and it's time to make it matter now. তিনটা স্পিন মারছি তখন পাইছি অলিভারে Header! Decent attempt, but not quite good enough.
Not the best distribution from the keeper. Schneider picked out brilliantly. Goes for a shot, and it's in. আজকে লাইভ লোকজন কম। অফসাইড নাকি? There was Oh, no মাঝে getting মাঝে to that, মাথা। no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. This is threatening to ঠান্ডার become a মধ্যে really লাইভে মনে good হয় কেউ game. থাকতে চায় না। What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Roberto Carlos, quality ball. Conte. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking Hey. a whole lot more. Roberto Baggio! Oh, that অনেক ঠান্ডা। brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Now it's João Pedro. Ernest. It's a decent chance to counter-attack. Oh, well measured. Look at the space here. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. It's a threatening ball. Shot a goal! It's there! না 1 ভার্সেস 1 এখন না। Barcelona are back in business. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. ডেইলি এভাবে 2-3 আওয়ার ঠান্ডায় লাইভ করলে শরীর খারাপ করবে কয়েকদিন দেখছি। সমস্যা নেই, সারাদিনে তো Barcelona can now introduce the first of their সময় পায় না। substitutes. We have ourselves a real game here. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Roberto Carlos. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. can. Conte. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Board shows there will be 3 extra minutes. Yeah, they were looking for a counter-attack. He might be in here. He's had a ও shot. নাইস গোল। Yes, he's ওয়েন রাগ করলে কিছু কম। just do it. The lightness of step, the ফ্রেন্ড sharpness আপু of সেদিন movement, একটা অ্যাডভাইস the শুনলাম certainty of গডসন থেকে finish. শেয়ার করি। I'm not হ্যাঁ making any অবশ্যই বলেন। apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. ফ্রেন্ডলি খেলবেন আজকে লোকজন কম, সুযোগ আছে খেলতে পারবো। ফ্রেন্ডলি এখন না, মন মানসিকতা ইচ্ছা নাই ফ্রেন্ডলি খেলার। And that is that. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. অলিভার From কা both players, what unity, what joy. That was so very, very good. অলিভার কান ভালো সেভ দিছে, ভালো সেভ দেয়, খারাপ সেভ দেয় না। সত্যি বলতে অলিভার কান অনেক ভালো, বহুত ভালো বাচ্চা।
এভরি টপ প্লেয়ার কোনো না কোনো একটা স্পেসিফিক স্কিল মাস্টার করছে, হয় ডাবল টাচ, নয় ফেক শট বা ফেক পাস, পিওর পাসিং ক্রসিং। আশরাফ এডিটস, কেন ভয় পাবো ভাইয়া বলেন তো? হ্যাঁ ওইটাই, ভালো কথা বলছে, ভালো অ্যাডভাইস। আশ কি আশরাফ ইডিটস, ভয় কেন পাবো বলেন শুনি। ওরে কেউ টাইম আউট, টাইম আউট দেওয়ার দরকার নেই, ভয় মানে ওই যে কারা এগুলো কথাবার্তা বলে শোনেন। কি বলবো, ওই হচ্ছে So bring যাদের it on. High ব্রেন expectation হারায় in the গেছে mood. The game তারা, yet to kick off. The excitement already palpable. মানে হচ্ছে মানে লজিক বিহীন কথা, কোনো কথা নাই এদের, কোনো লজিক লাগে না। একটা কোথাও লাইভ হচ্ছে যাই একটা কমেন্ট করে আসি, বলি যদি না খেলে তাহলে এগুলা বলি। মানে লাইক এ So it's away we নোব্রো go then. চাইল্ড। Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power, and the physical stuff. He never has to let it do. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. He's had a shot! Oh, it's fallen kindly here. There it is! Well, they would have been looking at him to produce the goods. আরে But that was নোহা, far আমি from ভালো able খেলতে to পারি না রে manage আপু। so early. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? I doubt very much that this was in the script. Nicely weighted ball. No, that's been intercepted. Opts for safety. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Dembele. Bullet. Here is Haaland. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Ernest is a player who barely needs an invitation to shoot. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. না রে, ওরে পাস দিইনি। Committed to the press, and there's simply no way out. Messi, here's... And Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Messi is offering a wry smile there. And here's Haaland. Adams. Oh, they could break here. And he was quick to react. 15 minutes till half-time. Plays a sharp little ball here. Ernest. And it's been played through. Great ball, and he's in here. And it's Rijkaard. Now it's Haaland. And he's picked out the run. And he's managed to get free. Not the most convincing of passes. And he's there to belt it away. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Oh, well played. Well sorted out. Costa Curta. Oh, কোনো they could be caught পাস। out here. Schneider. He rises. আহ, Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping some. And the whistle goes for half-time. আজ আমার থেকে হাজার গুণ ভালো To খেলে। express on the first half. লাইক Things have worked out pretty well. ভালো ভালো পাম, সবাই অনেক ভালো পাম দেয়। I think the manager has to resist. কি এই কয়েকদিন অনেক ডবল টাচ মারতেছি, ভাবতেছি পাস শিখবো, পিওর পাসিং। হ্যাঁ শিখে। ওয়ালাইকুম আসসালাম তাসলিম। Information Center.
The action is back on the way. যে কোনো একটা ভালো করে শেখা উচিত, ঠিক আছে? আমি দৌড় পারবে না। He's intervened well there. হ্যান্ডারসনের সাথে পারা Cannavaro. যাইতো। Messi. Neither of these two want to come off second best. Schneider. Pull it. And it's Messi. Tries to pass it through. লাইক নো That's just playing it safe ওয়ে। and simple. Cannavaro. Oh, this looks sharp. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, good-looking ball. And he plays one through. He's picked his way. ওদিক চলে যাচ্ছে কথা। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the shots! ও লাইক তাও গোল হয়েছে। Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Terrible error, duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so কেন মজা পেলেন? 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Cannavaro. And it's Hullet. Messi. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Schneider. Conte, the man that is tenacity personified. Ball played for Rijkaard. Conte. That ball looks a good one. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. He's had it taken off him. And here's Dembele. Now that looks a decent ball. And that's another good win of the ball. যে গোল ছিল ইজি পিজি গোল মিস কর দিয়া মে। Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now it's Schneider. Lovely pass, but shoots! হাট এগুলা আপু। That is a truly outstanding save. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And it's Messi. Now it's Haaland. And that could set him on his way. Now it's Messi. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. আজকে আমার লেট হয়েছে। ওকে ওকে গোল হয়েছে। আমি শুধু 1 মিনিট ওয়েট করলাম তোমাকে কমেন্ট করার জন্য। Just a thrill to তুমি witness বাংলাদেশি? here. জি বাংলাদেশি আপু। যারা পারে না তাদের যাতে জিততে খিলাম, তাদের সাথে জিতে খিলাম, বুঝছি। ওরা একটা গোল দিতে না। What we've seen. Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried যে out his ঠান্ডা কম্বল instructions থেকে হাত বের to করে। the letter, it would seem. আরে কম্বলের কথা আর বলেন না। না ভাইয়া আমি খেলতে পারি না, কানেকশন কোয়ালিটি ব্যাড। Co-commentator Jim Beglin, a very good evening to আপনি you. পারেন তাইলেই হলো, ঠিক আছে? বুঝছেন? আপনি তো পারেন, তাহলে যথেষ্ট। ফ্রেন্ড ম্যাচ কি খেলবে আজ? আরে হ্যাঁ মিম, হ্যাঁ খেলবো। আচ্ছা দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে, তাহলে ফ্রেন্ডলি খেলি। আবার ওইদিকে কেমন ঠান্ডা পড়ছে? আমার এদিকে তো বহুত ঠান্ডা। জি করে চিনেন? হ্যাঁ জি করে কেন চিনবো না, ব্রাজিলের লেজেন্ড বলে কথা।
আপনি তো একদম পারে না, তাই আমার সাথে খেলতে চাইলাম। খেলতে পারেন না তাহলে প্রোদের সাথে খেলতে হবে, বুঝছেন? তাইলে আপনি খেলা শিখতে পারবেন। আর যে পারে না খেলতে তার সাথে খেলা আপনি কেমনে শিখবেন, বুঝেননি? আচ্ছা, আঙ্কারা মেসি কামিং। ইয়াপ, ওয়েট আসতেছে আপু। আসেন আসেন, আমার সাথে ফার্স্ট ম্যাচ আমি কোড দিব র্যান্ডমলি, যে আসবে তার সাথেই খেলবো। হ্যালো, আপনি কোন মোবাইল খেলেন? আমার হচ্ছে আইফোন 14 প্লাস। হাই, হ্যালো, 1 মিনিট। আজকে মনে হচ্ছে চ্যাটের সব অপরিচিত, তাই তো আমিও তাই দেখছি। আচ্ছা, মাইন্ড করেন না, ফোন করলাম, সরি, ইটস ওকে। হ্যাঁ, করে দিলাম তো। আপনি যদি গ্রাফিক্স একদম লো করে দেন স্মুথ খেলতে পারবেন, ল্যাগ যাবে। না, ট্রাই করে দেখেন একবারে। লো লো গ্রাফিক্সে খেলতে ভাল লাগে না, স্ট্যান্ডার্ডই থাক সব। মেবি দেশ নেতারে দেখতে গেছে। ও, ভালো কথা বলছেন। আচ্ছা, আপনার কি অবস্থা আশিক ভাই? বলেন, আপনি গল্প করেন। চেনা জানা বলতে আপনি এখানে তো আছেন, বাকিগুলো তো আজকে সব গায়েব। নোকিয়ায় ঢুকে গেল আর আমি পারলাম না। তাই তো। যাতাও না, ইব্রাহিম আছে। কেউ আজকে পোটো বক্সে মারছেন নাকি? অপরিচিত বলতে অন্য কিছু বুঝায়নি এখানে। ফ্রি মারছেন নাকি গোল্ড খরচ করছেন? আমি তো খেলতেই দিইনি। পড়াশোনা করেন, পড়াশোনা করেন ভালো করে। নোয়া কোড দিছি, একটু Welcome to আসা ট্রাই those করেন who ফার্স্ট, have তাহলে খেলতে joined পারবেন। us all নাইস here on a স্কোয়াড। beautiful, clear evening. The তেমনও না, conditions contributing to মোটামুটি। a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Oh, he's been caught now. Shoots! He's delivered all right. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Passes coming off in quick succession here. He's had a shot! নাইস। And he was আপনাকে there to get আমি a ছোট vital তখন touch. খেলবেন খেলবেন। Really anticipated that well, didn't he? আমি কি বলছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, ঠিক আছে? The pass is intercepted. Good ball, good take.
So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Bellingham. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. And this is Roberto Dembele! আরে গোল হইতো রে। And it's Roberto Carlos. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. In towards the back stick. Good chance here! And that's caused a worry or two. Gilberto I Silva mean, has Messi. taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. He's a sharp little ball Silva. here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Look at the space here. কথা এগুলা Probably for offside. হ্যাঁ বুঝতে পারছি মেয়েদের মধ্য রাইপো শিরা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি আপনি ব্যস্ত আছেন ওই জন্য আমি কিছু বলিনি আর Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ibrahimovic. Like- Good spread. Bale providing an outlet on man. that flank. He's had a পিচ shot. কাল ব্রিজ আপু ইনবক্সে কয়েন কবে ক্লেম করবেন নজর লাগে যাবে না না নজর দিন না নজর দিন না। Dealing with it. এখনো দেরি আছে ক্লেম করতে Maldini spots it and intercepts. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, it's Dembele. There will be 1 minute added time. Cannavaro. Oh, he's going to be disappointed with that. And that'll be the final action. of দোকান the পায় first না half. এমবি কেনার জন্য বিয়ের থেকে টাকা নিচ্ছে হাই আল্লাহ দরকার নাই ভাই আপনি বিয়েতে থাকলে বিয়েতেই থাকেন ওইখানেই থাকেন সমস্যা নাই On the face of it, it looks a fair reflection. থ্যাংক ইউ নোয়া আপনি যদি পামও মারেন তাও ধন্যবাদ Side battling qualities on the other. I think this আজকে game লেট হয়েছে is there to be আচ্ছা won. আচ্ছা সমস্যা নেই A minor tweak এই may এক be all মাসে it বহুত needs to দিছে কয়েন change. আমার 0 থেকে 1100 হয়েছে Barcelona ওয়াও have made জমাতেই the থাকেন initial জমাতে থাকেন breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. আজকে আপনার অনেক কাজ আমারই করতে হয়েছে পূজা ভাইও আসছিল আসে চলে গেল ডিনার করতে Maldini. And it's Dembele. Hernes is a player who barely needs an invitation to shoot. Roberto Carlos. Well timed, excellent interception. Knocks it out wide. Barcelona looking to pass their way through. আরে মাত্র ওটা Offside. মেসি কার্ডটা কবে আসবে 1 তারিখে আসবে ভাইয়া আপনি নেক্সট থার্সডেতে পাইবেন সমস্যা নাই মানে পাবেন বলতে চলে আসবে বক্সটা And reclaimed it in a trice. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Schneider. Now given offside. Offside. once more. তুমি আমার ছোট বোনের মতো শুধু প্রেস করো তোমার শেষ 10 মিনিট তারা বলতে পারবে তুমি ম্যাচ আপ করো না শেষ 10 মিনিট দেখো হ্যাঁ ম্যাচ আপ করতে আমার পছন্দ না খেলি না আমি ওভাবে ম্যাচ আপ করে খেললে আমার খেলা বিগড়ে যায় আরো So Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all got... It's Bale! ব্যাড লাক Terrific effort, just off target. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. আচ্ছা
রোনালদো কমানো রোনাল্ডো আর পেপ গার্দিওলা আপু অলিভারটা কি বস্তার Time then for the first substitution বস্তার of the বলতে game. And the break in আপনার play আইডি means they থেকে can now সব থেকে affect their বেশি change. রেড Yeah, ম্যাচ they've কোন gone for প্লেয়ার more energy up front. This is a clear message, Peter. সবচেয়ে বেশি Roberto Carlos. Spread out to the left. ডেভিড ভিলার সবচেয়ে বেশি মেবি It's not an especially good এইখানে pass. কেন কেন বাছা ধান এখানে তোমার কেন পাস খেলতে হবে মানে গোল খাওয়ার জন্য আমার খুব ইচ্ছা করে Bellingham. Passing is crisp and sharp. Bale! মেবি রোবের্টো কার্লোস Turn from আন্দাজে the দিস keeper. Bale really must be thinking what he has to do to score there. That's a sharp pass. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now this could be a chance. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they chance! আরে সেভ দিছে And that would have won it. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Well, height could make all the difference on these set pieces. Harness! And somehow he's managed to miss অস্থির it. কোশ্চেন Almost ছিল like আপনি he had too much thinking time there, Peter. Looking for a runner. Barcelona still ahead by the game's only goal. And this is Snyder. Oh, goes for a shot! ইটস ওয়েন ব্রো কেন জানি ব্রো And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Barcelona could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more Added minute has experienced been lads step indicated. up to the plate now. Out to the left it goes. 4 added minutes on the board. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Gilberto Silva, that has been cut short. অলিভারের ট্রেনিংটা দেখাবেন আমি পাইছি আচ্ছা আচ্ছা দেখাচ্ছি সমস্যা নেই Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount importance. ফ্রেন্ডলি খেলতেছি বলে কথা মাথা ঠান্ডা করে খেলতে হবে এমনিতেই ঠান্ডা আর কত ঠান্ডা দেখেন দেখেন তাহসিন রাফি আমার আফু মেরে দিবে আমাকে যদি জানে আপনি এই যে বিয়ে বাড়িতে বসে লাইভ স্ট্রিম দেখছেন আচ্ছা যে একবার করে খেলবেন সে পরের বার আর ট্রাই করবেন না আচ্ছা তুমি ফেক শট এর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড রান শিখতে পারলে ভালো হবে ঠিক আছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাডভাইস আই উইল ট্রাই নেপাল or Myanmar? কি কোয়েশ্চেন নেপাল or Myanmar? both of লাইক দিলাম থ্যাংক ইউ যারা যারা আমার লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন যদি ভালো লাগে লাইক করে দিন আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন
আর যারা সাথে আছেন এতক্ষণ ধরে তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রুমি, হ্যাঁ রুমি, রুমি নেপাল আর মায়ানমার বোথ অফ। কি অবস্থা আপু, কেমন আছেন? পারভেজ আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আজকে অনেক দোকান খুঁজছি, একটা থেকে এমবি পাই নাই, না পেরে আফু থেকে হাতা ডাটা নিয়েছি। আল্লাহ, জিয়াদ ভাই আপনি যান, সমস্যা নাই, আমি তো আর আছি আর বেশিক্ষণ না, আর আধা ঘন্টা আছি, আপনি যান। আপু 122টা লস, 150 করে রাখবো ভাবছি। আচ্ছা 122টা আর উইন কত, ড্র কত? Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now. নেট আটকায়। I'm eager for the action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters নেট who আটকাচ্ছে, are নেট। ready now to perform. The action has already started. Well, the run has been chance. আর কতক্ষণ, আধা ঘন্টা? Well, talk about a real সমস্যা নেই, আপনি যান, প্যারা নাই। উইন 104 রাউন্ড, ড্র রাউন্ড, ও মাই গড, heels rather than toes. ধৈর্য কুলাইছে আপনার। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always... He's had a shot! Well, he certainly wasn't in the নেট mood to আটকাচ্ছে, take any risks. খেলবো কেমনে? Can he get on the end of this? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, he was clearly disappointed with that ধরতে pass. হবে না বাছা ধান। Leverkusen clearly didn't help রুমি themselves নেই by কি পারে। telegraphing that one. It was always going to be intercepted. কেউ কিছু বলছে আজকে? ইটস মি, ঈশা রুহি। First quarter of an hour gone. Great ball, and he's in here. Nice interception, well timed. Threads one in. এরে কেন, ওরে কেন দিব আমি? ক্রস ক্রস ক্রস, He was denied the হেড opportunity হেড, to... And the shot! অফসাইড। আর নেট এত আটকায় যাচ্ছে কেন? Offside. আগেও কিছু যারা বলছে তাদের ঘুম দিয়ে দিছি, ঘুম ঘুম এসে গেছে, ঘুম এসে, ঘুমের দেশে। Well, we expected better, and so did he. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Snyder. Oh, good ball! That is a brilliant interception. Schneider has created one goal already. Tries to pass it through. Hernes. Lovely. Takes a shot! নুসু বলেন। Someone's doing his job properly, Peter. That's for হ্যালো sure. তাসিন, রাফি বলেন ভাই, আজকে 4টা পর্যন্ত আসি, আপনিও থাকেন গল্প। বাপরে, ফোনের নেট দিয়ে লাইভ স্ট্রিম দেখবেন? And he's taking no chances there. And he's cut it out. Chooses to go back. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Well, that pass isn't the best. And it's played forward. He's had it taken off him. কি পরিমাণে যে নেট আটকায়! Looking for the run. Delivers with whip. ওয়াও, ওন গোল, And it is ওন হেড দিচ্ছে, ওন হেড। That can happen to লাভ anyone. ফ্রম It's দুবাই, truly ওকে। unlucky for him, but তাহলে আমি কই this আছি? is the way it is. অস্ট্রেলিয়া আছি One আমি। moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Defending was strong and firm. Oh, he's found support out wide. Shot could be on. Chance for a shot. আর নেট আটকাচ্ছে, হোয়াট বাপ Oh, that was a বাপ মানে brilliant save. Dembele is offering a right smile there. That has been slung wide.
ভাই রে নেটওয়ার্ক minutes has been indicated. Nicely weighted ball. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Can he get it through? Deserved a better আর ball there. He's right to be বাপরে disappointed. এটা যদি দেখা যেত নেট ইস্যু আমরা দুই বোন ফরেনার হ্যাঁ হ্যাঁ Barcelona তাই are তো 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent বাবা game, জিনিসটা খুবই and সুইট if they are allowed to continue in the same vein, জিনিসটা I কি don't see the margin getting bigger. Barcelona in control at half-time, 2-0. নোয়া হচ্ছে যে কোড দিব তখন খেলতে হবে That তোমার gets things going for the বুঝছো second half. Foot in. Maldini. Hernes is always playing with one eye on the spectacular. Oh, that's wonderful alertness. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. বিচ খেল মারতে ও আচ্ছা পারেন And তাহলে it's play chance. I'm from Dubai, Nusu from Australia. Yup. It's nothing. Well, he's furious 10 with himself, but at least the না boss is 10 according লেখা himself হয়েছে a আমি 10 কেই দেখতে পাইছি আমি কোড দিয়ে আপনি আসবেন না আমি এভাবে খেলি না ভাইয়া I'm from Neptune. Schneider. গ্যারান্টি হয় না সিরিয়াসলি Horribly mistimed. আরে And it's এত given. পরিমাণে নেট আটকায় যাচ্ছে Barcelona have কিছু themselves বলার a নাই chance from অফসাইড the spot. The chance to pull further clear. আই এম ফ্রম বাংলাদেশ বাহ একজন সত্যবাদী জ্যোতিষ্কময় পাওয়া গেছে Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. Barcelona find a position of real strength now. Just about up to the hour now. Cruyff. Oh, well played, well played. Park Ji-sung. And here's Messi. Rijkaard. Oh, that's a very decent ball now. Khan with the clearance. Hernes. He won't be happy with that one. No, no way through there. Now, can they get him away? Hernes. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. That's a sharp pass. क्या हुआ मेरे साथ That's alert and sharp and very well played. Maldini. That is good alertness. out Schneider might just make this. Rummenigge. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Cruyff. oh nice goal নেট যে পরিমাণে সমস্যা করছে পাশের বাসা আই এম ফ্রম পাশের বাংলাদেশটা কোন জায়গা চিনি না ওয়াও Another moment of magic. এই লাবিব আপনি ওকে চিনাই দেন একটু রুহিকে চিনাই দেন কোথায় ওই তো চিনে না Make that look. That is supreme. কামব্যাক দিবে আমাদের অপোনেন্ট কামব্যাক 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 হবে 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 He's in a great কামব্যাক হবে position here. Oh, he's enjoyed that. এই কামব্যাক দিচ্ছে Evidently কামব্যাক দিয়ে loves the দিছে contest. রুমি অফসাইড কামব্যাক হচ্ছিল Flagged offside. আই এম ফ্রম চাঁদের দেশ সিগন্যাল নাই নেপচুন থেকে Just 5 minutes remaining now. And it's Cruyff. Oh, no joy this time. অ্যাডাম দেয়া বল Glitch with the rangefinder. দেন রাইকার্ড Annoyance. তারপরে হচ্ছে আবার অ্যাডাম মারবে একটা লং नहीं देर अच्छा अच्छा रुको जरा सबर करो मेरी लिया Outcome there.
অ্যান্ডারসন, Opposition saw that pass coming a mile আচ্ছা away. আচ্ছা আচ্ছা, It wasn't the best এই পাশে। And that's a good ball. চান্স ব্রো, কিছু একটা নাম দাও, এই নামে সবাই Perhaps আমার not quite 12টা utopia, বাজিয়ে not what দিচ্ছে। was entirely desired, but আই এম most ফ্রম importantly, they বাংলাদেশ, had the বগুড়া। ও result that আচ্ছা, was of বগুড়া। paramount importance. Good enough in কান্তে the অ্যান্ড eyes রাইকার্ড, of বেস্ট their প্লেয়ার people. ইন ইউর স্কোয়াড। Dembele taking in the হ্যাঁ accolades, ভালো, having been খারাপ না, named man of ভালো খেলে কান্তে। ওর ফিনিশিং আর একটু ভালো হলে হয়, ফিনিশিং একটু বাজে। ওর এনে একটু ট্রাই করি বল গোল দেওয়ার, হয় না। ও ব্লু মাইন্ড, জিহাদ জিহাদ। ও তারপরে আজকে স্পিন হবে, জমাচ্ছে একবারে 60টা একবারে মারবো। 60টা হতে তো আরো ম্যাচ খেলতে হবে। রুহি নামটা সে নাম, আর অনেক কাহিনী করতে হবে, লাইভে আছে, লাইভ কাহিনী করা যাবে না। চলে আসছে আমাদের আশিক প্রো। ইয়েস, দেখলাম দেখলাম। রুহি তুমিও লাইভ স্ট্রিম শুরু করো, দিয়ে আমরা দুজন কোলাব ম্যাচ খেলবো না। জিহাদ দিতে পারো, বাচ্চা এলে কেউ পচাবে না নিজে। সুন্দর নাম, ভাবতে হবে ভাবতে হবে। আপু আগে সরি ফর দ্য নিড ইস্যু, এয়ারটেল ডাটা চলে। আরে সমস্যা নেই, আমি আজকে কুল আছি, কুল ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল কুল। কেমনি কালেকটিভ স্ট্রেঞ্জ সেম সেম। না রে বোন, পারমিশন নাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি তো মজা করছিলাম। আমার ইচ্ছা, আমি আছি আছি তাই আপনারা আর খেলা পারবেন না, তাই না? welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really নীল is আছে the বলতে হবে, place to এখনো be. 3-0 দিয়ে I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things have got underway here pretty promptly. Probing pass. That looks a cracking ball. Legend, title winner, in some sense a trendsetter. Claude Makelele was certainly all of those things. In his first season in English football, his team won the league with what was না ওদিকে কেন পাস দিও? fewest goals conceded and most clean sheets. I was just delighted he managed to get the goal he so Okay. deserved, Peter, the week after the title was decided. He certainly made the home crowd wait, as it was pretty much the last kick of the game. He actually missed from the spot. But goes for a shot! এটা কোনো কথা কথা না কথা। আরে হাই, কেমন আছে? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? So good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And he's in on goal. Chance, surely! He's got a goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And he's done it again. He's got his second. Things starting to look very comfortable.
Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Ernest has a shot. He's beaten the keeper, but hit the post. আপনার সাথে একটা খেলতে চাই। কোড দিব ভাইয়া, কোড দিলে আপনি আসেন। কি রিল দিছেন, এটা দেখে তো জিভে জল চলে। আমি রিলস দেখছিলাম, দেখতে দেখতে আমি কিসের জন্য একা একা কষ্ট পাবো, Well, I admire তাই players who ভাবলাম do দি। that because they just don't give up on anything. A case now of complete control. He's found a way through. Fired. Climbs লা up big. হাওলা, ইয়ার হয়েছে খেলা। Arrived on cue, but fluffed his line. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. কথা হচ্ছে Neymar. যে সুন্দর না মোর সমস্যা নাই, He's shifting কিছু through the করতে gears পারবি here. না আমি। Ball come loose here. খাইছি। Ernest. Now it's Raul. And here's Torres. অফসাইড হয় না, And the finish! পুরে থ্রু। Really well taken goal. আজকে ফ্লাটারিং কথা ভালো লাগছে না, তাই পারছো। কথা হচ্ছে আপনার ঠান্ডা কেমন লাগছে? বিয়ে তো ভালোই, রাতের বেলা করে It's the stuff you ঠান্ডা work অনেক। on the training ground মেয়ে time পক্ষ and না ছেলে time পক্ষ? again, and it came off. England give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Added time. Snyder. ভালো ম্যাচ আপ ছিল। He read that really well and stopped it. Neymar. And it's Neymar. Neymar. Drive. Decent chance! আমি টানে নিয়ে যাচ্ছি, কি করলাম? Deep into first half. গেম 1.5 বছর প্লাস হচ্ছে ভাইয়া খেলা। Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was... And we've reached half-time. What a comeback. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Barcelona hold a skinny lead after a thrilling half. Bring on the second half. It is now সমান 2. special lottery. আসছে একটু, সম্মান বাড়ছে একটু। আচ্ছা আচ্ছা, Through the gates. And the second half gets underway. Rijkaard. Makaleli, a player so deservedly decorated with praise and glory. Ernest. Conte. Can he get it through? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. Torres! And it's in! England are back in business. Forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And now he has two. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. England appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Bayer clears and claimed it back swiftly. Snyder, look at the space, takes a shot! Goal! Barcelona! মেবি ছেলে পক্ষ, মেবি Again they hit the front. খুব ভালো ছিল। See it unfold as succinctly as that. It looks telepathic. And yes, it's him again. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, what a ball! That's very neat. England really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort.
This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. হিট গোল হয়নি। Oh, just lacked a decent আপনার finish. ফেসবুক পেজের নাম কি? আমার ফেসবুক পেজের নাম নুসু টিকি টাকা। Warning to the opposition. This team know how to counter. পেজের লিংক দেখেন ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে। Chance they get. রেতে তো চুরি করে খাবার মজা তুমি বুঝো। তেঁতুল খাইছি, হ্যাঁ তেঁতুল খাওয়া আসলে অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে। We have got changes here from both sides, in fact. Conte, number 8. Panes, number 22. Schneider, number 23. Coming on the field, number 21. Belletti, Owen, number 2. Henderson, number 10. Makaleli, Hazard, number Guardiola. 19. Messi, Looking for a number runner. 20. Erling Rijkaard Haaland. gets over and intercepts. Taking place. Adams, passing is crisp and sharp. Rijkaard calmly anticipates. Irwin is always looking to play quality balls. I think we're just about done here. Oh, that's delightful. Great ball if he can get there. This is Owen. Fires it in. হে আল্লাহ, এরা গোল দিতে পারেনি। That's just playing it safe and simple. Added time going up here. It's 3 minutes. Stood up well to him there. And that Come will be back. the final act. Barcelona have emerged আচ্ছা, victorious. আমাদের এইদিকে তেতিও বলে। তেতি তেতি বলে। Proving the difference. Any reflections on what you've seen, Jim? ভালো খেলছেন That early goal, Peter, pretty আশিক। much decided everything. কয়টা এখনো বাকি আছে? 2 4 3 6 আরো 8টা ম্যাচ খেলতে হবে। বেশ বেঁচে গেছি। গুড গেম আপু, এই পর্যন্ত খেলা স্মুথ গেম। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো ভালো কামব্যাক দিছেন। আচ্ছা, এক মিনিট একটু। আসি, নিশো একটা রিল দেব। এটা হচ্ছে মাকে ভাঙা দিয়েছে না, আমি দেখছি তো। জাহিদ দেখিও আবার কামব্যাক তো দিলাম, বাট ফার্স্টে 3টা গোল খাইছি, বুঝছেন? বুঝছি বুঝছি, হয় এরকম, সমস্যা নাই। অসীম, লিও অসীম নাকি? কোড দিলাম তো ভাইয়া। মানে আগে কি এগুলা করে বেড়াতেন নাকি জিয়াদ ভাই? ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহান, বুঝতে পারছি আপনি কেমন আছো রোহান? কি অবস্থা? জিয়াদ ভাই, সেটার ল্যাঙ্গুয়েজে তেঁতুলকে কি বলে একটু বলো না। জিয়াদ ভালো হলো কবে? আমি তো জানি না। আর কতক্ষণ লাইভে থাকবা আপু? কি জান, চলে যাই? আপনারা বলেন, আমি একটু শুনি। চান আমি এখনই চলে যাই? তাহলে চলে যাবো, সমস্যা নেই। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছি। আচ্ছা লাবিব, আপনার বাসা কোথায়?
আজকে সারা রাত লাইভ হবে। হ্যাঁ আপনি লাইভ স্ট্রিম করেন, Hello and welcome one and সকালবেলা আমি all. The দেখবো না আপনার atmosphere লাইভ। building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Begley. Thanks, Peter. Hello, everybody. জিয়াদ Ready to ভাই see what unfolds আপনার in this সাথে one এগুলা now? ঘটে নাকি? There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here कौन pretty रोकता promptly. है? मैं देखना चाहता हूँ कि He's beaten the बाहर। keeper, but hit the post. वाओ what the heck? Lionel Messi, Peter. Now, there's a player who can make a mug out of anyone. Plenty of examples of that, Jim. Yeah, I remember क्या when his किस्मत former है mentor was यार। managing Germany's winning machine, a machine that had hammered Messi's side. Sadly, got hammered not too long before. Very different story that night, though. 2 goals in 2 अरे games. He was कसम। And a few It's doubts first about him before the match yeah, on well, account of him not scoring in the আমি previous couple of rounds. ডবলটা সে How wrong অত was এক্সপার্ট that? না, মানে আমি প্র্যাকটিস করতে হবে। And now they can spring out of defence. Hernus powering forward here. He's picked his way through. Well read, and the danger is averted. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Hernus gets the shot away. আহ, Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well এর played. চেয়ে ভালো ছিল। Well, ভালো Holland করছে। could make আপনাকে all এতবার the ধাক্কা difference মারছে? on these set pieces. And here's Mulder. And he shoots. এবার গোল। আরে ভাই লাইক সিরিয়াসলি কত সাধনার পর। হ্যাঁ Dembele নুসু adds শু his ব্যাগ থেকে razor-sharp কোন match there. কার্ড নেব? Listen, he would have been advised to do that কেভিনে again, নিতে পারি, and it's আবার obviously না হলে etched in his সিবি mind নিতে now. পারি, নট শিওর। Barcelona are in front now. The game's only goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, he's found support out wide. And it's claimed by the keeper. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Snyder. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Adams spots it and intercepts. Roberto Carlos অফসাইড? threads one in. হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। That's offside. Yes, it is. ওকে ও একবার লাইভ করছি কক্সবাজারে যাওয়ার সময় আমার এফবিআই দিতে। আচ্ছা তেঁতুলকে কি বলে একটু বলেন? চিটাগাংয়ের ভাষায় তেঁতুলকে কি বলে জিয়াদ ভাই উত্তর দেন। Adams makes the interception. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Not the most convincing of passes. Roberto Carlos. It's come through and he's had a quick look inside. It's not an especially good pass, that. It's a good run, that. Great timing. Hernus really was well marshalled there because he was denied the opportunity to ওয়াও হাঁটা পাঁচ দিল না কি দিল? Short changes him with that pass. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. There will be 1 minute added time. And here's Del Piero. Hernus. And that is going to be the final action of the first half. A very combative, আজকেও competitive খেলতে half পারি with না, just গুড the নাইট। focus আচ্ছা on নোয়া the আপনি আমাকে নক দিয়েন ঠিক আছে, ফেসবুক পেজে বা ইনস্টাতে। আমি খেলবো না আপনার সাথে একটা সময়। Ball scene, Peter. নক দিন আমাকে আর একটু বলেন আপনার নাম, তাহলেই হবে। Qualities on the other. আমার সব প্লেয়ার রিলিজ কেন রিলিজ করছেন কেন? Minor tweak maybe all it needs to. কোন দিন খারাপ ছিলাম, ভালো ছেলেকে খারাপ বানাই দিছি। Barcelona are in a pretty decent position after মানে আমি 45 জানি না minutes. তো। 1-0 to the good. নক করে আপনার নামটা বললেন, আমি খেলে নেব না। And we're
underway again. Barcelona carrying a one-goal lead. Now it's Del Piero. Back into the middle. Oh, it's played into... Oh, smashing header! He's got a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. A really thumping header, absolutely crashes it in. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. Milan grab... Decent chance! Big moment! Massive goal! One sweeping move. আজকে কি আর আপনার সাথে খেলতে পারবো আপু ফেভারিট এনিমি কোনটা বললাম না আমি এনিমি খুব কম দেখছি তো এর মধ্যে আমার অ্যাটাক অন টাইটান ভালো লাগছে তারপরে সোলো লিভিং ভালো লাগছে তারপর চেনসো ম্যান ভালো লাগছে You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Hernus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. He's having a go! This looks promising. Now, can he find a finish? Del Piero! Schneider, and there's his chance to lead the counter. Now it's Dembele. দিতে চাই এক জায়গায় যায় আর এক জায়গায় আমি দিতে চাই না যে সত্যি কথা Passing is crisp and sharp. এই পাশে ফাঁকা ছিল আমি এই পাশে দিতে চাইছি এগুলো পাসের জন্য রং পাসের জন্য খুব Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Oh, important interception. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. মারে ভাই কত দূর যাওয়ার পর ভাই গুড নাইট এভরিওয়ান আগো গুড নাইট নাও জুবিলে Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. This is quite a battle. Well, needless to say, Peter, they're eager to... Del Piero! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. পছন্দ করার কিছু না আমি বলছি আমি দেখছি খুব কম কয়েকটা এনিমি দেখছি সেটা বললাম আর সব ভালো লাগছে অ্যাটাক অন টাইটান সেটা বলছি আল্লাহ কিছু বলা মুশকিল দেখছি Four added minutes on the board. That pass isn't the best. And we're done. A good watch, a really good watch. এনিমি নিয়ে কথা বলতেন Toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. Your reflections then, Jim. Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final... ভালো খেলছেন আপু আর পছন্দ খেলে আরে যাই হোক হ্যাঁ কি বলবো এক একজনের এক এক রিয়াকশন তো তো অ্যাডাল্ট মনে হচ্ছে কেউ দেখেই না কারো পছন্দই না কোন যুগে সব বাস করি লুকায় আচ্ছা যাই হোক কোড দিচ্ছি আসেন যে খেলবেন কোড দিব ওই দিন নসুর সাথে ফ্রেন্ড ওরে বাবা তাই নাকি
টাইলারে হচ্ছে না, আপনি খেলতে চাইলে আপু ডিসকর্ড সার্ভার আছে? হ্যাঁ আছে ভাইয়া, দেখেন পিন করা আছে ডিসকর্ডের লিংক। কি হলো? ইউ উইল বি রিটার্ন টু দ্য মেনুস। কেন কি হলো? আমার নেট ডেড কোনোভাবে? শফিকুল ইসলাম, আমি কোড দিয়ে তখনই খেলতে পারবো যখন আমি লাইভ ছাড়া, যদি খেলতে চান তখন তাহলে আমি আপনাকে কোড দিতে পারবো, বুঝছেন? আমাকে কপি করিও না। আচ্ছা, ভিক্টর ভিআর অলরেডি আছে, এবার কানকে নেব? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই নেন। যদি আপনার হচ্ছে অন্য প্লেয়ার না লাগে, যেমন সিএফ, এলবি, ডিএমএফ, তারপরে যে হোল প্লেয়ার আছে ওই, যদি না লাগে তাহলে আপনি নিতে পারেন, বা সিবি। ওকে দিও, বাট কোড দিবে কিসে? ও শফিক, আমি তো আপনাকে বললাম যে আপনি যদি খেলতে চান আমাকে ফেসবুক পেজে বা ইনস্টাগ্রামে নক দিতে হবে। সরি ফর দ্য, আচ্ছা ওকে বাদ, টপিক। শফিকুল একটাকে পাইছি, কেমনি করবো বলেন? 3 দিন ধরে ট্রাই করলাম, একদিনও ঢুকতে পারলাম, হতাশ। ফরমেশন ইসিএফ কে? কে নাকি এর মধ্যে আবার আরেকটা ভিডিও বানাবে, দিয়ে আবার পোস্ট করবে, দিয়ে আমাকে আবার মেনশন দিবে। এরকম যদি হয় আমি ফ্রেন্ডলি খেলা বাদ দিয়ে দিব, কারণ কেমন জানি, আর ভালোভাবে পোস্ট করলে তাও হয়। প্রসেস, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি বুঝছি। পারবেন না, আমি ট্রাই করতে করতে। আচ্ছা ইসমাইল, সেদিন আপনার সাথে না খেললাম, তাই না? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin এই has নেট joined us এরকম to offer আটকায় his কেন? expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে, আমি কিছুই হচ্ছি না। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ও মাই গড, Got underway here pretty promptly. এর কেন এরকম হচ্ছে? আমার নেট সম্ভব না। Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well. এরকম হলে আমার এখান থেকে বার হয়ে It's যেতে the side হবে। of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball পারবে forward when না it's আবার required. হতে। Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. That has ended up in no man's land. তোমার নেট আর জিয়াদের সাবানের মতো স্লো। আমার নেট আজকে 30 মিনিট গল্প হবে, তো দেখি। Adams gets across to intercept that. Nicely spread, nicely intercepted. কি হচ্ছে এগুলা? Tries to pass it through, flashes it across. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping এতক্ষণ কার নেট প্রবলেম ছিল তাহলে? এরকম তো নেট সমস্যা ছিল না, এর পুরো আটকায় যাচ্ছে। Nakata. Pass somewhat off target. Fofana kept aware, and it is reclaimed easily. আরে Now it's Hazard. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
Oh, that's delightful. Good play through. এভাবে খেলা যায় নাকি আজব কথাবার্তা Cleared away. Oh, good-looking ball. Half an hour played now. Oh, he'd have done well to reach that. Driving forward. ক্রস To তোলার the জন্য right. এই পাশ দিয়ে যাচ্ছে অফসাইড Well, that looks a decent ball. হয়নি Picked it অফসাইড up out wide. Saliba clears it away. And he's quick to snatch it back. Roberto Carlos. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Played out to the right. And there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Roberto Carlos looking to run onto it. And he's managed to get free. Looking to go deep. And the ball is out of play. নেটের প্রচুর ল্যাগ অপোনেন্টেরই হবে কি আমাকে 20,000 পয়েন্ট কি আচ্ছা Nakata. That has not gone well. এত অলিভার গান ভালো খেলে আপনার কাছে অলিভার গান Side able to get on the score sheet. Time for some fresh আচ্ছা ideas. অলিভার গান Perhaps. ভালো খেলছে ভালো বাড়িতে চলে আসছি Well, simply put, Peter, they haven't Hello. been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. ডিসকর্ডে এত কম মেম্বার যে আরে রিসেন্ট খুলছি বেশি দিন হয়নি 4-5 দিনে বেশি হচ্ছে খোলা ভাই মাত্র 20 কে আমি আরো ভাবছি 1 লাখ গিফট করব আচ্ছা ওনাকে দেন 20 কে আমাকে দেন 40 কে বাকি আপনি দান করে দেন শফিকুল প্লিজ গিফট মি কমেন্ট I want to pack open নীলস আপনার সার্ভারে সবাই কি ফুটবল প্লেয়ার জি জি সবাই ই ফুটবলার And we're underway again. 0-0, and we're at the halfway point. ক্রস তুলবে ক্রস 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 His ক্রস way through. Brilliantly cut out. না আরে They've been denied ফুল খেলে আমার কিছু করার নাই এরকম নেটে অসম্ভব ব্যাপার Big relief, it just needed better contact. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the বাড়ি confidence to করছি take it on. বুদ্ধি করছি Now it's Schneider. Maldini. এমনি খেলা সম্ভব না Looking for options for movement. Maldini, always a very imposing presence at the back. Rijkaard, played out towards the right wing. Now it's Dembele. That is good alertness. And he thumps it clear. Well, he got rid because he was under pressure. Passes short and sharp. Dembele going face to face with his great rival. Bit of an appeal, but nothing doing. Hoeneß showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And that is expertly dealt with. Hoeneß. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Oh, we expected better, and so did he. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. পুরা ল্যাগ মানে কেমনে আমি প্লেয়ার And he's managed to gift it back. Closing in on the last quarter of an hour.
shot could be on. It's Snyder! কি ডিসকাউন্ট খুলছে বলছে বিগ্রুপ পরে পরে ফেসবুক আঙ্কেল আন্টিরা আছে ওটা There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. And he's heaved it away. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Looking tidy in possession here. This usually is the time teams go into conservation mode. 2 added minutes has Good been ball, good indicated. take. He is through here. অ্যাট লাস্ট অলিভার গানের ভালো ফর্মে জানা আচ্ছা আসলে টাকা পয়সা শেষ বাট আমার না আপু শুধু যে দিন জানবে আমার খেলা শেষ ভাবে দোয়া Strike করবে ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. গরিবস Schneider taking in the accolades, having been তোমার named নেটওয়ার্ক man ইস্যু of the হচ্ছে match. হতে পারে আমি জানি না কার নেটওয়ার্ক সমস্যা বাট প্রচুর ল্যাগ দিছে প্রচুর ল্যাগ Reflections then, একে তো স্ট্রিম করছি ঠিক আছে আচ্ছা অনেক খেলা হয়েছে অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে কান নিব নাকি যাবি নিব এটা ভাবতে ভাবতে যদি কোনামি দুইটার একটা ফ্রি স্পিনে দিয়ে দেয় তাহলে তো খুব ভালো জমান একসাথে মারেন তারপরে একটা একটা করে মারেন না কেমন আর এই 6টা ম্যাচ খেললে আর 2টা পাবো আর এখন খেলছি না কাস্টম খেললাম তো আর খেলছি না আরে গল্প হ্যাঁ গল্প একটু গল্প করি দিয়ে চলে যাই অনেক খেললাম একটু গল্প করি ঠিক আছে দিয়ে চলে যাব অনেক বাজে 1:30 বাজে আবার ভূতের গল্প স্পিন তেলে মারা হলো না লাইভে আর এক ম্যাচ খেলা আজকে আর না ভাই আর সহ্য হচ্ছে না নেট খুবই বাজে দেখছেন তো আমি একা হেঁটে হেঁটে আসছি রাস্তায় ভূতের নাম নিয়ে না ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আইডি দেখাবো তাই বলছেন প্রিন্স শেখ ও আচ্ছা আচ্ছা দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি ও আচ্ছা আচ্ছা সরি 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 আপনি বাসায় যান কোনো গল্প না এমনি গল্প বলবো ওই গল্প বলে চলে যাবো আজকে আর না অনেক মাথা আর নেট সমস্যা হচ্ছে ল্যাগ দিচ্ছে এভাবে খেলা যায় না আমি অনেক কষ্টে লাস্ট ম্যাচ শেষ করছি বুঝেন ব্যাপারটা নেট খুবই সমস্যা করছে ঠিক আছে দেখছেন আমার আইডি হ্যাঁ অলিভার কান ভালো খেলে কেমন আমার আইডি রেটিং কত বলেন ফ্রি ফ্রি যাও যাও জামাইয়ের কাছে কান না ভাই অলিভার কান 10 out of 10 ফ্রি ফ্রি কিন্তু প্রিন্স আগের কানের ট্রেনিং আগের অলিভার কানের ট্রেনিং যদি আগেরটা লাগে তাহলে আমার হচ্ছে আরে মজা করছে লে এরে কিছু বলা কমেন্টে যায় না ও অলিভার কান আচ্ছা হুম আচ্ছা 4টা জমছে না 4টা জমছে একবারে 7টা মারবো
আপনাদের দোয়ায় আমি পাবো না, এই জন্য অনলাইনে নো। মজা দিয়ে এত লাস্টে হাই মুজিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা বুঝছি। স্ক্রিন মার না না, এখন মারবো না। আই নিড দিস কার্ড। এই দোয়া করেন এর জন্য আমি ফ্রিতে পাই, ঠিক আছে? এই কার্ডটা আমার খুব ভালো লাগছে, মানে এই এই বয়সে দেখতে অনেক সুন্দর ছিল ছেলে। আজ আমার মন ভালো নেই। থাক, আপনার মন কখনোই ভালো থাকে না। ওকে। আচ্ছা, আর কি 13টা স্পিন হলো আজকে। জমাচ্ছে ও, ভালো ভালো। আমি ইনজুরি পেয়েছি, খুবই ফালতু আসলে, অনেক ফালতু খেলাইছেন। গুড রুহি, আমার একটু ধার দাও। আমার এখনো গোল্ডের ম্যাচ আর আছে, এটা কালকে 2টার দিকে মেবি খেলা শুরু হবে, তাইলে আমি খেলতে পারবো। আপনি খেলাতে পারেন না আমাকে বললেন? আমি কিছু, আমারই কিছু দেয় না এখন। আমি একটা দিছে না, আর জীবনেও দিবে না। কালকে 2টা থেকে খেলা মেবি শুরু হবে। আমার কাছে 11টা আছে। হ্যাঁ জমান, আপনাদের কাছে একটা অ্যাডভাইস, সেটা হচ্ছে জমান দিয়ে মারেন। একটা করে মারলে খুব কষ্ট লাগে, তখন মনে হয় যে পাইনি। আমি হচ্ছে 4টা, প্রথমে 2টা ছিল, 2টা মারছি, পরে জমানোর পর 4টা একসাথে মারতে গেছি, তো 3 নাম্বারই পেয়ে গেছিলাম। ড্রিবল খুব একটা পসিবল না, ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট বাজে হয়, তেমন ভালো পারফরমেন্স পাইতেছি না। আপনার ফরমেশনে হয়তো ইন্ডিয়াকে ভালো করবে। আচ্ছা, ফরমেশন চেঞ্জ করে খেলাতে পারেন। অলিভার খান বাদে একটা পাইলেই খুশি। না, ওই সিবি যেন না দেয়, ওই আমার স্কোয়াডে জায়গাই পাবে না। কি খবর আপু? স্নো লেক্স কি অবস্থা? এই তো আমার অবস্থা ভালো। আপনার কি খবর? কথা হচ্ছে এটার মধ্যে যদি আমি wait, যদি আমি জানি তো জিনাতিরে পাইলে ভাল লাগবে। আর মাছের আপনি কি করবো? ফক্স ইন দ্য বক্স আমি খেলাবো না, এরে এরে নিয়ে ঝামেলা। এর হোল প্লেয়ার মোটামুটি স্ট্যাট আছে। আর এর তো হাইট মাশাল্লাহ 170। আনাভারও আমার স্কোয়াডে জায়গা পায় না শুধুমাত্র হাইটের জন্য, আর না হলে ওকে রাখছি রেটিং এর জন্য, আর কিছু না। বললো তারে, ও আচ্ছা আচ্ছা, 10 মারিও পাই নাই, সিলেকশন না দিলে আমার দেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে 30টা হচ্ছে স্পিন মারার এর আগে ছিল যখন, তো তখনও সেম পাইনি, একটাও পাইনি। পাইছিলাম কারি যেন, রাহুল পাইছিলাম, ওই যে ডামি রানার। তো কি হয়েছে, ওর খেলানোর কি আছে? কি হয়েছে? মেন ব্যাপার সহজে অফসাইড হবে না, এর তো ভালো ভালো খেলে সিবিটা, আরবিতে ভালো খেলে। আচ্ছা আপু, এরকম পাইবেন। আরে আচ্ছা, সিবি এনএলবি টার্গেট, সিবি টার্গেট। আচ্ছা, ঘরে চলে আসছি এখন, কোনো ভূতের গল্প আছে? নৈশু আবার ভূতের গল্প বলবো। যারা নৈশুকে দিয়ে প্যাক ওপেনিং করাতে চান আমাকে মেসেজ আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড নাইট অসীম। চাবিটা আছে আমার, পাসের জন্য ভালো, বাট নিয়েন না, কারণ আর কোনো কাজে আসে না পাস ছাড়া, খুব ভারী। আচ্ছা, আমার আইডির একটা রিয়াকশন দেন। রিয়াকশন হচ্ছে না ভাই আরোহণ, কথা হচ্ছে হ্যাঁ শুনছি, আমি ওইটা দেখলাম তাই। এখনো মানে আমি এখনো ইয়া করিনি, দেখি ফ্রিতে যদি পাই। দোয়া করেন আমার জন্য, বেশি বেশি দোয়া করবেন যে ফ্রিতে যেন পাই দেয়, ঠিক আছে? আর কেউ যদি প্যাক ওপেনিং করতে চান আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এই কাউকে হাইট দিছো? হ্যাঁ, অনেকে কি হাইট দেওয়া হয়েছে। ভূতের গল্প, ভূতের গল্প মনে করতে হবে, মনে হয় না, অনেক ভূতের গল্প আছে।
আচ্ছা, নবু দেখেন তো কোনটা বেটার হবে। নবু আজকে কাউকে, আচ্ছা, আমাকে গত 5 মাস ধরে কিছু দেয় নাই, যা পড়বে তাই ভালো। আসলে এরকম দেয় না। হ্যাঁ, আর দিবে না আমি জানি। রুহিকে টার্গেট করছে, টাইম আউট দিব। আমার মেসি পাইলে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর হলো কি, শেষ। আজকে অনেকক্ষণ এলো থাকা, এমনিতেও শো টাইম রাশফোর্ড তো আসে আমার বাচ্চা স্কোয়ারের জন্য। ও বার্সা, সরি, বার্সা স্কোয়ারের জন্য। হ্যাঁ, রাশফোর্ড মাইরেন মাইরেন। আমার আইডি একটু দেখেন চেক। হ্যাঁ, এখন রিভিউ দিচ্ছি না, অনেকক্ষণ হয়েছে। কি লাগ, এত লাগ ওরে লাগ, কেমন লাগ, কত বড় লাগ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ভূতের গল্প কি, ভূতের গল্প বল, এইভাবে ভূতের গল্প হয়? আচ্ছা, আমার হচ্ছে ফ্রেন্ডের একটা গল্প বলি। তো ওই বাসার বাইরে থাকে, উম, মানে বয়েজ হোস্টেল বলতে পারেন। তো ওর ওর গল্পটাই বলি, ঠিক আছে? তো ওই হচ্ছে পাবজি গেম খেলে। তো রুমমেট ছিল না। তো বসে ওই হচ্ছে হেডফোন দিয়ে, হ্যাঁ বলি শোনেন। এটা হচ্ছে হেডফোন দিয়ে আহ, মানে খেলে পাবজি যেরকম, আমি অত ওইগুলা ব্যাপারে আইডিয়া নাই। এই কথা বলতে বলতে মনে হয় খেলতে হয়। তো খেলতে খেলতে ওর হলো রুম পুরা হচ্ছে অন্ধকার, ওই লাইট টাইট অফ করে দিয়ে খেলে, তখন রাত 2টা বাজে। তো রাত 2টা বাজে ওই খেলছে, খেলতে খেলতে হুট করে ওর হচ্ছে মানে রুমের গেটের নিচে একটু ফাঁকা থাকে দেখবেন। তো ওই পাশ দিয়ে বাইরে যদি লাইট জ্বালানো থাকে, নিচ থেকে ওই লাইট দেখা যায়। তো ভালো কথা। তো ওই হচ্ছে কি করছে, দেখলো যে কেউ একজন ওই পাশে, ওর আবার ওই যেখানে হলো গেটের সাথেই পাশে হচ্ছে ওর জানালা। তো ভালো কথা, এখন ওই পাশ থেকে কেউ গেছে, তো ওই ভাবছে কেউ হয়তো বা ওয়াশরুম আছে পাশে, তো ওইখানেই গেছে, তো ওই ভাবছে মনে হয় ওয়াশরুমে গেল। ভালো। তারপর একটু পর আবার দেখলো যে খেলতে খেলতে বুঝতে পারছে যে ওই দিক ক্রস করে, মানে যে রুম থেকে আসছিল রুমের দিকে গেছে। যে ঠিক আছে, ওই ভাবছে নর্মালি কেউ গেছে। একটু পর আসার পর ওর হচ্ছে জানালাতে নক করছে, ঠক ঠক করছে। তো রাতের বেলা কেউ, ওই কে কে বলছে, উত্তর দেয়নি। তো এরকম করার পর ও একটু তখন মানে শুনতে পাচ্ছিল না, কারণ ওই গেম খেলছিল, সাউন্ড হচ্ছিল না, বাইরে সাউন্ড তো বুঝতে পারে না। দিয়ে একটু পর ওই বুঝতে পারছে যে কেউ নক করছে। তো নক করার পর থেমে গেছে, ওই যখন হেডফোন খুলছে তখন থেমে গেছে। তো ওই বুঝতে পারছে যে কেউ একজন ওয়াশরুমে ওইদিকে গেল, ওই আসে হয়তো ফাইজলামো করছে, করতেই পারে এরকম ফাইজলামো। তারপর ওই হচ্ছে একটু পর ভাবছে যে যার দরকার সে এসে গেটে নক করবে, আমি উঠতে পারবো না। তো ওই আবার খেলতে লাগছে, আবার খেলতে লাগছে, একটু পর আবার ক্রস করে গেছে, আবার হচ্ছে নক করছে ওরকম। দিয়ে ওই তো একটু ভয় পাইছে, রুমে একা, ভূতের গল্প চলছে, বাস্তব, ট্রু বেস্ট স্টোরি। আমি অলরেডি ওয়েলকাম টু টেরি দেখতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন। দিয়ে তো ওই একটু ভয় লাগলো। তারপর ওই গেছে, গেট খুলছে, গেট খুলে দেখে কেউ নাই। তারপর অনেক ভয় পেয়ে গেছে, ভয় পাওয়ার পর ওই কি করছে, হেডফোন দিয়ে আবার মানে মানে লেপ, সরি কাঁথা গায়ে দিয়ে ওই আবার খেলতে লাগছে। কিন্তু এরপর মানে যা যে করুক, ওই ঠিক করছে যে যা যা ইচ্ছা করার দরকার করুক, আমি গেম খেলবো কিন্তু কাঁথার নিচে। দিয়ে হয়ে গেছে। পরে আমাদের সেই গল্প বললো। এই এই হলো ভূতের কাহিনী। আর আরেকটা ওর সাথে আরেকদিন ঘটছিল, আর পরে বলছে যে হচ্ছে ওইখানে ওই বড় ভাইদের কাছে শুনছে ওই যে পাশে একটা হচ্ছে উম কি গাছ ছিল, তেঁতুল গাছ, কিছু একটা এরকম গাছ। জিহাদ এখন নসুকে টাইম আউট।
কেন আমি কি বললাম, মিস করলাম, আচ্ছা। তারপর হচ্ছে তেঁতুল গাছ মেবি ছিল তো, ওইখানে নাকি ওরকম অনেকেই নুপুরের শব্দ শুনতে পায়, তারপর এরকম কেউ যাওয়া আসা করে, গেট নক করে। ভূত কই, আমাকে চাকরি থেকে পারে, আমাকে যদি টাইম আউট দিয়ে যেত তাহলে তো খুব ভালো। তো ওই এরকম ভূত কই, ভূত কি দেখা যায় নাকি, ভয় লাগছে, বুঝতে পারছে কেউ একজন ওরকম করছে। এই তেঁতুল গাছ সব জায়গায় থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তেঁতুল গাছ আহ সমস্যা, বট গাছ, তেঁতুল গাছ, তারপরে হচ্ছে এগুলা গাছ ভালো না। শুনছি যেগুলা একদম তো ওই ভয় পাইছিল দিয়ে, ওর অনেক সাহস, ওরকম ভয় না। ওই কি করে, ওই রাত 2টা 3টার দিকে হচ্ছে ওর হোস্টেল থেকে বার হয়, সাইকেল নেয়, আর হচ্ছে ফোন টোন রাখে একটা, শুধুমাত্র ওই যে ওই হচ্ছে সিগারেট খায় তো, গ্যাস লাইটের সাথে যে লাইট আছে না, গ্যাস লাইটের সাথে যেটা থাকে, ঈদ মোবারক, মেসেজ করে টাইম দিই। তো ওইটা দিয়ে ওই সারা রাস্তা ওইভাবে ঘুরে শুধুমাত্র ওই আলো দিয়ে, ঠিক আছে। তা এরকম ওর সাহস, তো ওর ওরকম ভয় লাগেনি। এই কাহিনী, ভূতের কাহিনী বললে অনেক ভূতে। একবার জিনে পানিতে ধাক্কা দিছে আমার আপুকে, একবার জিনে পানিতে, আল্লাহ। তাই যে ভূতের গল্প বলছেন, রাতে ভয় পায়, হয় না। আমি বলছি, আর আমি লিটারেলি একটু একটু ভয়ও লাগছে। ওর কাহিনী রাতে তো, রাতে আসলে এগুলো একটু বেশি ভয় লাগে। আমার সাথে একদিন কি হয়েছে আমি বলি, মানে এটা হয়তো ওর মনের ভুল, ওরকম কোনো কিছু না। মানে ওই যে আহর টাহর দেখলে, ভূতের কোনো মুভি টুভি দেখলে এরকম হয়, ঠিক আছে। আপনারে খাবে রাতে, ভূত খায় না মানুষের কাজ, যাই হোক। সামনে আমি দেখছি জিন, জিন দেখা যায় না, বলেন যে কারো উপরে ভর করছিল এরকম কোনো কিছু একটা, আমি অনেক সাহসী আছে। হ্যাঁ জিন আছে, জিন তো বিশ্বাস করতে হবে যদি মুসলিম হন। রাত প্রায় পাড়ায় 1টার সময় মসজিদের সামনে, ধন্যবাদ, আপনি চুপ করেন শফিকুল ইসলাম। আমি তো মনে হয় ভূতে অনেক দিন অনেক বছর আগে বলতে গেলে, এখন থেকে তাও 4-5 বছর আগের কাহিনী ফেস করেছি, বাট বলা যাবে না কারণ রুমে একা থাকে। দরকার নেই, দরকার নেই, বলার দরকার নেই। রুম চেক করে ঘুমিয়ে যাবো কেমন, আচ্ছা যাই, প্যারা নাই, চিল। তো ঘুমানোর সময় যারা মুসলমান তারা হচ্ছে আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমাবেন। আয়াতুল কুরসি পড়বেন, সূরা ইখলাস পড়বেন, ফাতিহা পড়বেন, দিয়ে নাচ পড়বেন, দিয়ে ফু দিবেন গায়ে, রুমে, দেন চিল ঘুম দিয়েন, কিছু হবে না ইনশাল্লাহ। আর রাতে দেখবেন চাঁদ থেকে দৌড়ে দৌড়ি আওয়াজ আসে, দৌড়াদৌড়ি ছাদ থেকে হচ্ছে, এরকম ভয় দেখান আপনারা। আচ্ছা, আলাদাভাবে ভূতের কি দরকার, আপনারাই তো ভূত এক একটা। ডিসকর্ডে জয়েন হয়েছে আপু, ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আয়াতুল কুরসি পড়ে গুড বয়। আজকে রাতে দেখবা নুসু ভূতের ভয়ে ঘুমাইব না। আমার যখন ঘুম, মানে আমার যখন ভয় লাগে আমি কি করি, লাইট দিয়েই ঘুম দিই, 2টা লাইট দিয়েই ঘুমাই। ভূত, ভূতেও আসতে পারবে না। সিঙ্গেল মানুষ কি সব। সবাই ভাই ফজরের নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি সব থেকে বড় ভূত, আমরা ভূত হইলে লাইভ এখন একদিন ভূতের শোনা হয় না, ওকে আগে ভূতের শুনতেন রেডিওতে। না আমার অত সাহস নাই, ঠিক আছে। কথা হচ্ছে, আমি বলি, ভূতের আমার হচ্ছে ভাইয়া শুনতো তো, আগে যখন শুনতো তো ভাইয়া ওইটা শোনার পর রেকর্ড করে রেখে দিত, অনেক আগে অনেক আগে, ঠিক আছে। তো আমার একদিন আমার তখন শুনতে ইচ্ছা হয়েছে, তা আমি কি করছি, রাতে শুনিনি, আমি রাতে জাগা, মানে জাগা পাইছি, দেওয়ার পর ওই হচ্ছে মানে রেকর্ড করছি, রেকর্ড করে ঘুমাই গেছি। রেকর্ড করা যায় তখন আগে, হ্যাঁ পিছে দেখছি। তারপরে হচ্ছে সকালে শুনতে গেছি,
মনে হচ্ছে যে সকালে না, আমি রাতেই শুনছি। এত মানে ওই যে একটা কাহিনী শুনাইছিল, ওই যে মেডিকেলের কাহিনী, ঠিক আছে, যে ছেলেটা মেডিকেলে পড়াশোনা করে, তো ওর জন্য হচ্ছে ওই যে কঙ্কাল লাগে না, এইগুলা জিনিস করোনার টাইমে শুনতাম, বুঝে, আচ্ছা করোনার টাইমে, আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা বলছিল। ওরে আমার এত ভয় লাগছিল, আমার মনে হচ্ছে হার্টবিট মানে চলে গেছে, পেটে চলে গেছে, এরকম ভয় লাগছিল। অনেক কষ্টে আর শুনিনি, ফুল শোনার সাহস হয়নি। তো এই হচ্ছে কাহিনী। আমি ওভাবে শুনিনি কখনো। আমিও আগে শুনে ভয় পাইতে পাইতে ঘুমাই পড়তাম, পরে আবার রেকর্ড শুনতাম। আমার সাহস হয়নি, পরে রেকর্ডও ফুল শুনিনি কখনো। তারপরে আমার বাবা না, দরকার নেই। ওই জিনিসটা কি হয়, সারাদিনে আমার ওইভাবে মনে হয় না, কিন্তু যেই সন্ধ্যা হবে তখন একটু ভয় লাগবে, দিয়ে রাত হলে তো আরো বেশি কাহিনী মনে হয়। কাহিনী হয়েছে সত্যি, আমাকে একবার কিডন্যাপে হয়েছিল। ফাজলাম করছেন? আমার পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে যায় ভূত। সবাই তো মজা নিচ্ছে, নুসি তোমার পিছে দেখো। আরে ভূত তো আমার বান্ধবী, হয়তো আমার সাথেই থাকে। আচ্ছা, অনেক গল্প হয়েছে, অনেক, আবার পরে আরেকদিন, ঠিক আছে, এরকম খেলা হবে। আজকে আপনার ভূত ধরবে বললাম, আমি একটু চেক দিয়ে ঘুমাই। আচ্ছা, কালকে যখন আসবো না, তখন তাহলে আপনি ভূত আসে লাইভ স্ট্রিম করবে, ঠিক আছে? এখন কি বারান্দায় আওয়াজ পাচ্ছি না কোনো, পাচ্ছেন না কোনো? আমি পাচ্ছি কিনা তাই বলছেন? বিশ্বাস করো, হাতে পিস্তল ছিল। আচ্ছা, আমাদের রাস্তায়, রাস্তাটা এমন। নো, আমাদের রাস্তা সত্যি সত্যি। আল্লাহ হাফেজ কৌশিক, আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা কাহিনী মনে হয়েছে, হ্যাঁ আমি মনে করে দিয়েন, নেক্সট লাইভ স্ট্রিমে ভূতের গল্প আরেকটা, প্রত্যেকদিন একটা করে ভূতের গল্প, যদি আমার মুড ভালো থাকে। ওকে, থাকেন তাহলে। জিয়াদ ভাই, মনে করে দিয়েন আমার নানির বাড়ির ভূতের কাহিনী, এভাবে বলবেন তাইলে আমার মনে হবে, ঠিক আছে? নাহলে আমি ভুলে যেতে পারি। আমার আম্মু সেদিন আর ঘর থেকে বার হতে দেয়নি। আহা, আরে না না, একজন এসএমএস দিছে, কৌশিক, ওকে আপু আল্লাহ হাফেজ। ওই দেখেন দেখেন, আমি তাই জন্য আল্লাহ হাফেজ দিছি, তারপরে আপনি দিছেন গুড আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট, তাই আপনাকেও বললাম, দুজনে কি একসাথে। আচ্ছা, মনে করাই দিব কাল, ঠিক আছে। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ, টাটা। রিল দিয়ে ঘুমায়েন না। ভূতের রিল দিয়েন না আমাকে এখন, তাইলে কিন্তু সমস্যা। আল্লাহ হাফেজ, চলে গেলাম।